UNHCR, the UN Refugee Agency in Bucharest, Romania. Today we mark World Refugee Day, 20th of June. This is a day that has been designated by the United Nations to honor refugees around the globe. We mark this day on a yearly basis to celebrate the strength and the courage of refugees who were forced to leave conflict and persecution. We also mark their resilience in building their lives in the societies where they belong. We also try to build on the empathy and understanding of the host communities to the refugee plight. And through this, for them to open a more welcoming environment and help refugees integrate in their new societies. This year, World Refugee Day comes in a unique time, in a time of COVID. But we are here to celebrate refugee heroes who responded side by side with the citizens in the countries or in their new homes to respond and fight COVID. We have several examples of refugee heroes around the world. We have doctors from Libya and Somalia who are currently refugees in Europe, who have signed in the emergency health roster to fight COVID and help others who are affected by it. We have volunteers in different countries like Switzerland of Syrian nationalities who are distributing groceries to the elderly people, Swiss elderly and refugee elderly. In the camps, in Zaatari camp in Jordan, it is so impressive to see Syrian refugee women doing so as a hygiene for personal hygiene and distribute it to their fellow refugees. We are very proud here in Romania to see our refugee women in the emergency transit center manufacturing masks, which will soon be distributed to many people to help as a protective measure. We are very proud of our young volunteers among refugees in Romania who volunteered side by side with Romanians to distribute food to the most vulnerable Romanians and refugees from the food bank and Red Cross, civil society and the private sectors. There is a lot of examples, but maybe for you to see more and for you to be part of these examples in terms of showing a welcoming environment to those heroes to contribute more and more. Please join us in the online events which will start on the occasion of World Refugee Day. And remember always, everyone can make a difference. Every action counts. Thank you. لما كانوا عم يقصفوا كان في يجي كتير صوت تبع لما كانوا يقصفوا كان يجي صوت يعني كان بيخوف. Yo no me imaginé que hubiera tanta gente saliendo del país. لقد فقدت منزلي، فقدت سعادة عيالي وسعادتي. Each of these voices is unique, but their experience is shared with 1% of the people on this planet. For the first time, 1% of humanity is now uprooted, forced to flee their homes in what for many becomes a long and harrowing search for safety.
Today, we count 79.5 million people who are now displaced, wrenched from their homes by violence, persecution, conflict, and the violation of human rights. This is nearly twice as many as a decade ago, according to statistics compiled by the UN Refugee Agency from 2010 to 2019. 26 million of them are refugees, but the majority of those forced to flee are still living inside their own countries. The scale of the numbers defies our imagination. Consider this: 100 million people have been displaced in the past decade. The uprooted are victims of a world in conflict, and they pay an incalculable cost. Bebe la paraministère la pangande petit via pa sama nimba me nya bu de site ba optaure. Renata fled an attack on her village in Burkina Faso, where close to 500,000 people fled due to insecurity in 2019 alone. Mujtaba from Afghanistan found safety in Greece but brought the trauma of war with him. بعد فکر یه جوری بود که من حتی شبا میخوابیدم خواب میدیدم، کابوس میدیدم، استرس خیلی داشتم. أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100 إنه حسب الشيء الحال اللي نحن فيها، يعني بدي أعين أهلي، بدي أعين أخواتي، يعني ما لهم غيري يعني كبيرة. Namat is from Syria, which 9 years into its war is still the world's biggest displacement crisis. In fact, 5 countries account for 2/3 of people displaced across borders: Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar. And half of them are children. Displaced children often lack access to education. They are exposed to violence and exploitation, and too many face dangers alone. In 2019, UNHCR counted more than 150,000 child refugees who were unaccompanied by or separated from their families. Africa's Sahel region is a growing hotspot as violence spreads from Mali to Niger, Burkina Faso, and beyond. 80% of the forcibly displaced reside in countries grappling with food insecurity and the extremes of climate change. More hardship awaits them. So why do the numbers keep going up? For those fleeing conflict and persecution, options to rebuild their lives are limited. Opportunities for resettlement in another country fall far short of needs, while fewer refugees are able to return home safely. Tens of millions of people remain in exile for years on end, in countries and communities that are often poor and struggling themselves. Even so, there is hope. We are joining forces to respond to refugee crises together, governments alongside aid groups, the private sector and civil society, and with refugees themselves. We need to bolster inclusion in work and schools. And we must protect asylum, as it protects the most fragile among us. I feel like I go back home. Yes, this is my home because I feel this is my home. In a world grappling with a global health pandemic, we are reminded of how interconnected we are, that the safety of one is linked to the safety of us all. It is a time for solidarity, still, now, and more than ever before.
In the time of COVID, I cured the sick. In the time of COVID-19, we kept people informed. أنا عملت الصابون لأنه مجتمعي بحاجة له. أنا خليت إخواتي وأطفال الجيران يتعلموا. En tiempos de COVID, ayudé a los enfermos a llegar a un lugar seguro. Nous prenons soin de nos voisins. In the time of COVID-19, I helped my community stay safe. In the time of COVID, we celebrate refugees fighting on the front lines of this pandemic, alongside their hosts and the aid workers supporting them. Because everyone needs help sometimes. Everyone can make a difference. Every action counts. Tata au plecat ca să avem un viitor mai bun decât Afganistan. Au văzut că aici putem să mergem și facem facultate și școală, e mai bine pentru noi. O parte din refugiați nu își permit să plătească taxa de școlarizare sau nu au toate documentele pentru a face dovada studiilor anterioare. Șansa la educație, la învățătură unor oameni care vin din zone de conflict, din zone în care nu pot să rămână la ei acasă, reprezintă o speranță pentru viitorul acestora. Trebuie să am un plan pentru mâine, adică când eram 17 ani și am venit în România, nu am gândit la chestia asta. Și acum gândesc pentru mâine și poi mâine și pentru viitorul meu.
fericit că merge la școală. Trebuie să fac ceva la viitor. Aproape de 40 de ani că ai rămas până fără școală. Nu poți să scris un cuvânt. Și asta nu e viață, fără școală. Fără ochi. Atunci noi am făcut școală, atunci fără ochi. Hello everyone, I'm Sonia and I work for the British Council and I'm here today with David and Catalin. Hello David, hello Catalin. Hi everyone. Can you tell me a bit about yourselves? What do you do? Why are we here to? Well, you know, I'm one of your colleagues, you know me, but I'm David and I run a project called Creative Life Skills where we do creative activities with kids from different backgrounds. Usually we use a local artist, like this time we used Catalin or Silly Conductor, to make something with the kids. We do it in English and something where they really get to explore a creative area. Okay, and what about you, Catalin? I'm Catalin, my stage name is Silly Conductor, I'm a sound artist. Sometimes I do workshops, sound workshops with kids, all sorts of installations, music for different fields and basically anything that's related to sound. Okay. And we're here today celebrating the World Refugee Day. And I hear you've worked on something. We have, together, both of us. So this year for World Refugee Day, we've done something with Catalin where we did an online workshop. Catalin went through different parts of sound, how to construct an electronic song. And after that, the kids recorded different sounds through the software. So obviously the sound quality, it was a little bit difficult. And we're using those sounds to make a song. Well, I'm not making the song. We did it together, but more Catalin, he's the expert, as you can see from his studio. Yeah. Okay. Well, looking forward to listening to the song as well. We'll listen to the song at the end. But before that, what was it like working with the refugee and migrant children on the song? And what was the topic for it? Oh yeah, that's a good point. So we worked on the concept of home. Obviously it's a difficult concept, especially at this time when a lot of people are stuck at home. So we worked on the concept of home. Obviously refugees have come from different places and now they live in Romania. It wasn't just the concept of home, but also using things in your house to make sound. I remember in the workshop, actually, Catalin, you had a bottle and I couldn't believe what you did with it. You put it through the microphone and then you altered the sound and it showed the kids that sort of you can use anything to make sound or to make a song. And what was it like for you, Catalin? Have you worked on similar workshops before? I have, but it was my first time online, so that was a bit challenging. It was. Yeah, because when you have to record sound, you need silence and I love a good quality recording anyway. But it was an interesting challenge anyway. So I think it's also a statement about how you can make music online in this situation we've been through anyway. And the kids were quite happy with it. I recorded a lot of sounds, things they could find in their house and words in their native language. And also all sorts of incidental sounds I could find in the recording as well. And you can hear the song that we made. But bear in mind, it was all 100% done through online recordings. And what were some of the challenges you had with the online recordings? Well, first of all, it's like you're trying to make a song out of sounds you get through the telephone. Also, us being
maybe 8 or 10, it's very hard to have everyone quiet while one of us is performing. That was another challenge, so you might have layered sounds or I don't know, feedback from somebody else's phone or tablet, and all sorts of little issues. But were there any bits of sound that stood out to you, liked? Well, of course, I was really happy that one of our students, Pargut, was very good with beatboxing. I mean, surprisingly, it was such a nice surprise. And I used that as the backbone for the track. And also, they could find different other sounds. I mean, one of the doors made a funny sound, just marbles in a bowl, or just them laughing and saying different things. And of course I used David's voice as well. Yeah, we just listened to a part of it, and I didn't realise I sounded like the Lost Beatle during it, but from what I've heard, add to what Catalin said, I think it not only tells the story of how we can make music through different ways through online, but also it really, to me, told the story of the workshop, which obviously can be difficult doing these types of things online, but it shows like what we can do even in circumstances that are more difficult, and what different things we can take from it. And you've worked on sound workshops and music workshops with children before. How does this fit into the story? Well, I mean, I think it's quite a nice, maybe a year ago we did I think you remember, we did a DJing workshop with the kids, and Barboud was one of them, and Lynn and a lot of the other kids involved. And it's a nice link, because I think they've seen that, and then thankfully, because Catalin's knowledge and his ability to be able to manipulate sound, it followed on really nicely, because they were able to make something together, and I think they really understood that concept. And I was sort of surprised at the same time how quickly they got it, and how quickly they got different things from their home. And there was nice sort of moments. I remember there was a moment where they were all saying, I think maybe we talked about it before, but all saying home in different languages, which was nice and sort of interesting. And we'll hear that in the song as well. We will. Okay, so you've worked on similar projects before. Why this workshop? What was the reasoning behind it? Obviously I'm a fan of music, always have been, but also I think generally I like working with kids from different backgrounds. I think it's really important that definitely groups that are sometimes marginalised, or sometimes maybe don't get the same opportunities as other groups, have an opportunity to express themselves creativity is not a word in that way, creatively. And I think it's important that I've noticed when you give kids this opportunity, and you give them a framework, but you give them that opportunity to push themselves and to think of different ideas, and to think about how they want to make a song or how they want to paint a picture, kids will fill that gap and they will excel. They'll do more than you ever expected them to. So especially with sound, I'd never done something like with electronic production or electronic music production. But again, it was given that opportunity, that framework, and to have those creative opportunities, and always they excel. That's what I hope so anyway. That's what I think. Okay. Well, I think it's a good time we also have a listen to the song. Should we listen to it? Maybe we should introduce it. It's. So what's the song called? Home, no? It could be. Yeah. Home/house. Home/house by Silly Conductor and 8 kids. Well, we hope you enjoy it. We hope you enjoy it, and you can listen to the song now. Thank you. Thank you. Babu, do you sing or beatbox? A little bit. I don't beatbox in front of people. I don't know. I'm just shy. Beat. No, good. Beat. Good.
Okay. A song. I am bored in the house. Humaira. Fatima. منزل بيت Yeah, we can Wakana. Good. Okay. When his uncles sit around the dinner table, they look like a half carton of eggs. Okay, yeah, my uncles are bald, but my Aunt Edna is one of the hairiest women you'll ever meet.
and that I was 13 at the time. They did not believe my age or my nationality. There was a system of disbelief, and I was seen as a suspect, as a criminal. Somehow I was guilty, and I had to prove myself innocent. So it was not a very nice experience. And the hostile environment in Britain and elsewhere in Europe continues against refugees and asylum seekers. But I overcome the adversity and difficulties with help and support of individuals, people, social workers, befrienders, mentors, people who believed in me. I'm grateful to them. And I was also fostered for 2 years, many years later than when I arrived. And I was able to go to school. I did quite well, even starting in year 10, despite English being my fifth language. I managed to get my GCSEs, which is the General Certificate of Secondary Education. It was very, very tough and challenging. I left school with a lot of certificates of achievements. I was just very involved and very active because I had to fight to go to school for about 2 years. And to be there and to have the chance to learn and educate myself was very important to me. And I think for refugees, only about 24% refugees worldwide get the access to go to a secondary school, and only 3% get the opportunity to go to university and higher education. So I was fortunate. After school, I went to college, did my A-levels, which was also very challenging. English was always been difficult. And thereafter, I had got the chance to did a lot of amazing things like carrying the Olympic torch. I was very involved with a lot of local youth voices and participation work, trying to have an impact, make a difference, give back to the society and community. That was also important to me because once I had the chance, I was able to do things that I was not able to do before when I didn't have status and I was still learning English. So I got a place at the University of Manchester in 2013. That was one of my biggest achievements, actually, just getting a place at one of the world's toughest institutions. I studied a politics degree, which I never imagined. I mean, in Afghanistan, I was a shepherd, although my father was a doctor, but we had a very nomadic life. I lived with my grandparents. So I did not really imagine myself one day going to a university, a world-class university, and to study a degree for politics. And I not only graduated, but I graduated with a Distinguished Medal of Achievement, a Student of the Year in 2016. And then I continue when the book came out. Then it's published in 6 countries in 7 languages. I have done hundreds of talks across the UK and Europe, trying to raise awareness, to get people to understand our story and experiences and to hear our perspectives. And I want to humanize, as I said, the debate and discussion. I wanted people to see us as human beings. We had to flee and leave our home for difficult reasons and circumstances, and nobody wants to leave their home for no reason. So anyhow, it was very easy for me to just tell you the story, but actually going through the experiences was the hardest bit. And it took me 11 years to get my settled status in Britain. I'm still waiting for my citizenship. I have a lot of responsibility, but very few rights in terms of to travel freely or to vote. And so I'm kind of a citizen without the rights, but I had to fulfill all the requirements of being a good citizen. I can't afford to make mistakes. So yeah, this has been a long transformational journey. So I've been campaigning to trying to get asylum seekers to work, to be allowed to work, because in Britain, they live on £5 a day, which is very wrong and immoral. It's not possible for people to live on £5 a day. They're not allowed. I mean, for people to bring their families, also very complicated. And the family reunification policies in the UK are not very liberal. They're very restrictive. And same, we are one of the countries in Europe where we had an indefinite detention. And there's also very little support for integration. And Britain always kind of wants to wash its hands of responsibility and kind of blame others for their kind of failures and problems. So I want Britain to lead in this humanitarian crisis. I want the European Union and the world to work together. The problem of refugees is not going to go away by us not doing, by us kind of saying, oh, it's not our problem. So now, since I've been in Britain, there has been a 40 million, a double increased, over 40 million displacement. That's huge. And so since I wrote the book, it was 60 million displaced people. Now there's 80 million displaced people. 1% of humanity are displaced, and the UNHCR report came out yesterday. And so I hope we could be more compassionate, more kind. I want to see a society where we care about each other, where we are concerned, and where we show solidarity with our fellow human beings who are suffering. I feel like as humans, we are capable of doing that. So sorry, I've spoken for more than I should have. I thank you for listening, and I hope you get the chance to read The Lightless Sky. It's also available in Romania, which is great. So if anybody wants to read it in Romanian, it's here. Please support refugees and asylum seekers in whatever ways you can in terms of helping them learn the language, helping them with their English classes and integration, just being friends, just being there for them, and just being a mentor and supporter. All these things goes a long way.
and also, writing to our representatives and MPs and maybe putting pressures on the governments, making them accountable, getting the European parliaments to do more and have a global humane response to what's happening. So thank you for your time. Your experience, Gulay, is well beyond words. Thank you so much for being able to join us today. I know you've been very busy sharing your story with other people from all over the world. It's difficult, but we will move on to our next guest of the day, Balsam. She is a refugee from Sudan in Romania and is currently a beneficiary of the aid programs offered by CNRR. Despite, again, another very emotional story, she is, like all the other refugees, a survivor who inspires us all. Hi, Balsam. Are you with us? Hello, everyone. I hope you're hearing me. I deeply apologize first for not showing my picture because I just have a technical problem. It's not I am afraid or something. My story begins since 2009 when I was in Sudan. I am from Sudan, from the capital, Khartoum. I was studying media, radio, and television. I am a TV presenter and journalist and politician active. My life was going well. I was studying in Islamic University. Then I realized that what I am studying is not the real Islam. The Islam is religion for forgiveness, not religion for make it really strict and everything. And unfortunately, our country was controlled by the Muslim Brotherhood Party. So I was working as a TV presenter. I was getting a lot of money. And when I become 25 years old, I have to choose. Either I become a Muslim Brotherhood Party or I become in another way, which I will have difficult in my life. So I said no. And then I start to lose my job. I start to lose my money. I start to lose everything. And I see my life like it's going for nothing. So I decide, no, I will challenge. I will stop these people. So I become a journalist. I stopped working as a TV presenter. And I was writing articles, political articles. In the beginning, I was starting community articles. Then I worked for many channels outside Sudan and then in Sudan. And I was writing 3 articles, I remember, in that day about the freedom for journalism and about the Muslim Brotherhood Party and one about the President Omar al-Bashir. So I went with my colleagues. I had a workshop in Kenya, Nairobi, in the capital, Nairobi, and for human rights and journalism. And in that time, the newspaper published all the articles. So when I was coming back from Nairobi to Khartoum, I saw all of us were journalists. And I saw 2 of the security, I don't know what they call, like the police, in the airplane. And they let us to stay in the back of the airplane. And I know in that moment I will go to jail. And I entered to the Khartoum airport. In 1 second, I noticed that the airport is empty. Only me and my colleagues in the airport. I don't know how, I cannot explain it, but really the airport of Khartoum is so small.
and you can see everything. So I noticed, I see all my colleagues was staying in the line, and the police start take them to I don't know where, except me. It was my first time. And the police told me, why you make us mad? And I said, what I did. And they told me, why you make us mad? Your brother working in the army, you should respect that. Unfortunately, my brother working as a pilot in the army. And they told me, we will not do anything for you because of your brother. I saw one of my colleagues. I'm sorry for that. She is a journalist. She was trying to get pregnant for 10 years. And finally, she became pregnant. They took her to the jail. They raped her. She lost her baby. She cannot never be a mother again. I heard that she is in Germany now, a refugee in Germany or something like that. I don't know any information about her anymore. So I noticed in that time my life is really dangerous. And unfortunately, my colleague, the journalist, her husband divorced her because he felt shame. It's an honor crime. His wife get raped. So unfortunately, we are in a stupid community, still controlling by stupid community. So I asked for a scholarship. I came to Romania in a legal way. And I was the only one who got scholarship from Romania government in 2016. Unfortunately, Romania gave one scholarship to Middle Africa and Somal and Sudan. Now they start to give more. But in that time, they give only one scholarship. And I was lucky that I get that scholarship after 2 years from apply to this scholarship. So I came to Romania. I studied 1 year, and I asked, and I noticed that they still sending to me messages, and my life is not stable, and I don't want to come back because I am scared, because I noticed the economic life is really bad in Sudan. You cannot live. Until now, we still have a problem with gas, with medication, with a lot of things, problem in Darfur. I am not from Darfur, I am from the capital, but we still have a lot of problem. And I don't know, I thought I think in that moment, this is it. I have to do something. So I asked for asylum, for refugee status in Shamkuta Mare, in Baia Mare. I don't want to be negative, but unfortunately the service was not good at all in the refugee camp. But as I know, this is the best refugee camp in Romania. And I was feeling like I am living in a prison, but I really love Romania, and I thank God I am really in Romania, and I cannot wait to be a citizen of Romania. But it was killing me that for 52 days I was living in a prison, and I felt like after 10 o'clock I cannot leave the camp, I cannot do anything, everything is closed. My life was under stress. In any moment I will come back to Sudan. But thanks God, I took a political refugee passport, the blue passport. And after that, I decided, no, I will change my life. I study political science. Now I am doing my second master's degree in political science. And I am doing my research about the asylum policy in Romania. And I hope one day to be a politician active, go back to Sudan one day when our life become better and change the situation. Now our president in Sudan in jail, Omar al-Bashir, but unfortunately the Muslim Brotherhood is still controlling the country. I cannot wait to improve my life. But I am thanks Allah and thanks God for my life is better now. I am feeling safe. I am feeling more relaxed. I have a lot of Romanian friends.
and everything is great. I'm so sorry for speaking for a long time, and I wish you a good luck. And thank you very much for helping us. Thank you, Balsam, for joining us and for opening up with all of your heart to our viewers. I'm pretty sure it's not easy to tell your story, and I know you're doing it because you want to help other people and other women who are unfortunately in your situation. So thank you again, and I'm really happy you're like Romania, and I hope you'll have impact here, and we know we need diversity in our society. Next, I will invite Andreea Gimpulu Pașcu, who is a project coordinator for CNRR, to share her thoughts today for World Refugee Day. Hi, Andrea. Hello, everyone. Thank you for inviting us. It's really emotional to speak after the presentations that we've heard. It's something that we regularly get to encounter in our activity at the Romanian National Council for Refugees, and it's the same case for other organizations in the field. My intervention will not be that much focused on me because the story of my life hasn't been the subject of similar challenges. But I can say that I'm a law graduate. When I finished my bachelor degree, I knew that I wanted to do something related to human rights. It took me lots of time to figure out that there are such organizations working in humanitarian fields with foreigners in Romania because there's not much visibility regarding that. This is why more raising awareness with students should be done in continuation for people to know that there's this option. Immediately after graduating, I started to study international law, and whilst doing that, I volunteered with Romanian National Council for Refugees as a researcher. That was implying doing some reports, looking on the internet on humanitarian and international organizations regarding the situation on the field in countries like Sudan, in countries like Eritrea, Somalia, Syria, and trying to find out data regarding particular situations that asylum seekers encounter in order to basically compare certain statements that they make during the asylum interview with what happens in the field. It was such an abstract work, but I did find pleasure in it. But the moment when I clicked and I realized this is such an important job was when I got to encounter somebody I researched for, and I realized by coincidence, actually, because you couldn't realize otherwise, that it was a human being who was going through a real story and who got, in the end, rejected. What we do at the Romanian National Council for Refugees is try to support these kind of people. So we work with asylum seekers, providing them legal support, legal counseling, which they definitely need because they cannot possibly have the legal knowledge that they would require in order to defend themselves. So we provide them with lawyers. We get to do that with approximately 600 to 1,000 people per year. Trying to outreach as many as possible in all the reception centers in the country. And we also work with people who got through this procedure, got recognized, and they have acquired the status which grants them the rights to access services and to live exactly as a Romanian citizen would. Now, in practice, it's not that easy for them. And as Balsam mentioned in her previous speech, for many of them, sometimes it can be a shock to have to start life from scratch, from zero, having to learn a new language and having to make new acquaintances and basically maybe get a job and get their diplomas recognized. So this is very bureaucratic, administrative procedures for which they need support, and in concerning which they often encounter refusals, denials, coming from authorities, coming from people who live next door to them. And
We also work at the Romanian National Council for Refugees with migrants who have received a denial, a refusal basically regarding their asylum procedure, and they have to be sent back in their country of origin. Now, for that, they need some support because the respective decision might not be legal. And this is why we also provide them with lawyers in the reception center. Now, our work is mainly focused in the project that I work in on advocacy. That sounds, that can sound a little bit abstract. It often implies trying to persuade authorities and decision makers to improve the legislation. This is needed because the population of refugees in Romania, being as small as it is, we're talking about 3,800 people who have a recognized residence permit in Romania. They do not, the numbers do not signify that much sometimes for decision makers. And you need civil society to organize and to represent, to support refugees by representing, help them represent their own interest. I cannot hear you. I'm sorry, I was muted. Thank you, Andrea. Thank you for being with us today. Before moving on to our next guest speaker, I would like to invite our viewers to leave their comments in the live comments section. And at the end, we'll be addressing your questions with our guests. So, our next guest is Irene Teodor, who is a project coordinator for the Jesuit Refugee Center in Romania. Hi, Irene. Hi, thanks. The same as Andrea, I thought I would not speak as much about myself today because I don't think it's all that interesting. I would take this chance to talk about some problems, some situations that are not talked about enough, maybe, in our field and in general as well. But as a background story, like Barsam, I studied political science. I had no idea what human rights meant. I only knew there were wars, there was a genocide. I didn't know what the concept meant, right? So I had a course in faculty in my bachelor, and I still didn't know. We only studied a bit of law and a little bit of constitutions worldwide. But then I realized it must be something more than that. I mean, there must be practitioners in this country. There must be actual problems. There must be more than this. So when I went on to do my master's degree in human rights, a whole new world opened up for me. I couldn't believe that there is so much happening in the world. There is so much happening in my country that people don't talk about. That never reaches me as a student of humanistic art, of sciences. I mean, that's crazy. So I participated. I was a volunteer for this disaster preparation exercise and with UNDP, and I was assigned to be a representative of the internally displaced persons. And this is when I found out about refugees. I actually heard some presentations on the topic, and again, it seems to be a pattern. I was shocked that we have refugees in Romania. We have refugees from the Middle East. We have refugees from Africa. I had no idea about it. And so, you know, at this point, I knew I wanted to do something about related to human rights. And I figured out that this is it. I mean, I thought these must be, apart from the Roma people, these must be the most discriminated persons, right? And I did an internship with UNHCR. I dipped my toes a little bit, but I was still eager to find out more. There was so much that was not accessible to me as an intern. I didn't know what a reception center looked like. I had these crazy ideas that it looked like a hotel. I had no idea what a detention center was. So after that, I applied for a job with the Jesuit Refugee Service in Romania.
And I had two options. I applied for two jobs actually. It was one where you worked directly with people, with asylum seekers, with refugees in a reception center, and it was one where you had to do border monitoring. You had to go on the borders and attempt to talk to people who are stuck there. And I was really tempted to take the one in the asylum reception center because I think that's where things become most clear to you. I think that if you don't have constant contact with these people, it's lost on you. It doesn't. You're not as grounded as you should be as a practitioner. But I was afraid to do that, so I didn't. I picked the border monitoring job because I was afraid that it would overwhelm me. That I would give them anything. I would give them my house, my dogs, my car, just to make someone happy. Because you see people in such misery in prisons, like Balsam said. Even if they're in an open center, you can. It's a very human thing. You can empathize with them if you're there. So anyway, I chose the other job, which didn't imply as much contact with asylum seekers. But inevitably, I came face to face with a number of realities, and actually one of my favorite projects that GRS is implementing, which I don't work on, but I think it's one of the most necessary things we do. It's the one where we try to assist tolerated people. Nobody knows about tolerated people in the general public. They're much more invisible than other categories, and the other categories are invisible as well. But tolerated people are even more invisible. So we have a shelter right next to our headquarters. And even though I didn't work on the project, obviously I was there, I was in it, so I learned all these things. Like, for example, that, to be tolerated doesn't mean that you have legal residence in Romania. It just means you're literally stuck until authorities can send you home. You are granted the right to breathe and live on Romanian territory, and maybe to work if anyone will take you, because not a lot of people will hire persons who can have very limited contracts. So I was a little shocked that not a lot of people know about this, and that most of the projects that we all implement, all as in all the NGOs in the field, don't really target these people. I mean, they don't have access to all the assistance we could offer because of their status, and because their asylum request probably was denied. So maybe they were not in risk of persecution back home. But that doesn't mean that they need to be stuck in such a horrible situation wherever they are. They didn't do anything wrong. They were just deemed they weren't recognized as refugees, but they're still human beings. Anyway, so this is an issue I really care about, and I think it's my favorite project that GRS currently implements. Then we have the project that I work on. It's funded by UNHCR, and it's like I said, we are present in all the 6 reception centers, which is difficult. We try to counsel every newcomer, which is difficult, but it's a privilege as well. I mean, to get to know everyone who seeks asylum and is accommodated in a reception center, that's amazing. It's mind-blowing that you get to know every asylum seeker in Romania. It's an exaggeration, of course. We also try to fill the gaps wherever we can, because of course there are a lot of gaps. The good part about I think our little field is that it's a small field. We are only a few organizations, but we work really well together. And I think to an acceptable degree, we manage to complement each other. And I think it's a good thing that we all know who is who and who does what, because problems get solved much easier. And it's a good thing that we have like a separation of powers in the state. We try not to duplicate what someone else is doing, because then you end up helping less people and in a less efficient manner. So yes,
we try to do this. We try to offer legal representation where we can, when we can. We try to help with the integration of persons who have been recognized as refugees in other cities than in Bucharest, in Galați and Constanța. And we are trying, and we have been forced by the situation that we're in, to rethink some of the things we've been doing, which is really good because just as any other field, we've been pretty much suffocated by bureaucracy because we have external funding. And we figured out, it was useless. I mean, we can do most of all that we do without all that extra paperwork that is actually a barrier in people accessing something that should belong to them. So I think that's my story and what I wanted to point out. Just thank you. Thank you so much, Irene. It has been really interesting hearing about your background and definitely your tremendous work and the tremendous work you're doing here in Romania. Our last speaker for the day will be Carolina Marin. She's a senior protection associate at the United Nations High Commissioner for Refugees. Hello, I hope you hear me. Yes, okay. I do. Well, thank you so much. It's an honor actually to be here, and it's an honor to share the space with my very dear colleagues, but also with Gulwali and with my dear friend Balsam. What else can be said in order to follow all these interventions? Basically, all the experiences that we've heard so far are very enriching, actually, and they speak a lot about the challenges that refugees face today. Gulwali actually also gave some numbers. He talked about the almost 80 million forcibly displaced people around the world today. And I think this is how we should start whenever we talk about forced displacement and refugees. We should start by understanding that this is a problem of global dimension. However, each one of us can have a contribution to finding solutions and to implementing solutions to this problem. I will just briefly mention the fact that in 2008, actually, I was a fresh law graduate with ambitions to become a prosecutor. I had studied criminal law and I was fascinated by what the future would hold for me as a prosecutor. And I accidentally almost started to work, and I actually accidentally almost applied to work in an NGO that dealt with refugees, migrants, asylum seekers. This was 2008 Romania, where very little was being said about refugees. Irena, my colleague, mentioned earlier that it was a surprise for her a few years ago to hear and to learn that Romania does have refugees. In 2008, it was even more of a challenge to discuss this. We were basically following EU accession, and we were only beginning to understand what the European asylum system meant and and to actually making the system in Romania work better. And this is when I started. And ever since I started working with refugees, and I remember vividly my first day working with refugees and meeting the first group of Iraqi and Syrian ladies that we were helping get Romanian citizenship, apply for Romanian citizenship. I fell in love with the work, and I fell in love with the people that I was working with. And I cannot imagine myself 12 years later, if you fast forward, I cannot imagine myself doing something that would be more meaningful and more enriching. I have learned so much during these years working with and for refugees about humanity,
about diversity, about respect, and about the power that lies within these people. And I do love it every day. Now, in terms of what we do in UNHCR and in Romania, this is information that you can easily find and read about. What I can tell you, and maybe this will help you understand it better, because it can be a bit technical. We do talk about advocacy operations in UNHCR across the EU. And this can seem a bit technical, and it's not as direct and as operational and may not seem so impactful as the UNHCR work that is being done elsewhere. And this is why I will try to exemplify with four situations that I have been through directly, and that will maybe make it clearer the work that we do and the importance that this work can have, and also how each one of us can contribute to this. What we do, for instance, is we look at access to the territory. And this seems very technical. Think about a family of a couple of Syrian refugees. They're both very old and they're both sick. They're married. They've been married 50 years. They tried to come to Europe. Their children are in, let's say, one of the Nordic countries. And they have nothing left in Syria. They have been struggling for 5 years to come legally to Europe, and they couldn't. They couldn't get a visa. They couldn't get even a visitation visa to see the children that they have not seen in 5 years. They've had grandchildren in the meantime. All three of their children got married, and their parents could not be with them in any of these moments. In order to ensure that these people can enter the territory and can apply for asylum, even when they end up trying to come irregularly because they could not come in any other way to the EU, then you have to do border monitoring. You have to look at how the possibility to apply for asylum for people like these is actually respected and is ensured and is an effective possibility. And this is one of the things that we do. We also work on asylum procedures. And here the authorities in Romania have a vital role. But imagine one case. A very good friend of mine today came to my office more than 4 years ago and said, we had not known each other at the time. He said, I'm from Iraq and I'm gay. And my family is going to kill me when I return, because now they know I'm gay. Help me, what do I do? For people in this situation, applying for asylum can be an option, and is and should be an option, given the fact that their human rights would not be respected in their country of origin if they were to return, and they could face persecution if they were to return. So for people like these, support when it comes to accessing asylum procedures, but also support in understanding what asylum procedures mean and what they have to reveal, and how difficult it is to reveal a very personal story like this to authorities, to the police, after all, that you've met for the first time in your life. You have to talk about everything that you have been through to people that you have never met before, in order to have access to asylum and to have access to, or to have the hope that you could have a positive decision to your claim. And here we can also intervene with all these support measures and assistance measures. There is also support that we do for reception conditions. Imagine an Afghan mother of 2 who has been through forced marriage and trafficking. Getting a person in her situation, and again, she's one of the most powerful people that I have ever met. But getting her the support that she needs, and getting the people that are around her in a reception facility to understand that the reason she doesn't talk about her situation is linked to the trauma that she's been through, is also part of the work that we do here. And finally, integration and inclusion. Refugees need to have access to communities that support their integration and inclusion. It's not easy, and Andrea actually talked quite a lot, but also Balsam and also Gulwali mentioned how challenging it is in a culture of disbelief
not only navigating through procedures, but also having actual inclusion opportunities. Having support from authorities, having support from local communities, meeting you halfway, having people respect the diversity that you bring and understand the value of this diversity is something that we also try to do and encourage and assist with. I think that this is in summary what we do in UNHCR, and this is part of the experience that I have had working with refugees. There are plenty of opportunities to support. So if you do want to make a contribution, I think the tagline for this year, every gesture counts, every action counts, is very much true. And we should all embrace the possibility that this can actually enrich us with a lot of positive experience. So I encourage you to look for us and to find out more about how you can support refugees in Romania, but also anywhere else. Thank you. Thank you, Carolina. Thank you for your intervention. It was really helpful finding out what more precisely your organization is doing in Romania, because I was very much unaware, as Irene, that we do have refugees in Romania. And I think organizations like all of them which are represented here today, and maybe there are some others too, they should all have their voice heard, because you basically steer the interest of the society in getting more involved in refugee problems. Okay, as I can see, we don't have questions just yet, but I would like to invite all the speakers with me, and slowly they will all show up, and we'll still be here a few minutes. So if you have any questions, please don't hesitate to ask them in the live chat, and we'll be happy to reply. In the meanwhile, does anybody want to add their final thoughts? Hi, yes, Alexandra. Just to say, I kicked off, I mean, really moving hearing people's stories, but really also moving and inspiring hearing the fortitude that the Gulwali and Balsam talked about, and also the systemic support that organizations like UNHCR, JRS, and the Romanian Council are providing. Something I'd just like to draw attention to, and I think why meetings like this are so important, is that what we heard about really are two things. One, systems and how countries are responding to the crisis of so many displaced people, but also about the human kindness. I was really struck by Gulwali talking about how he felt safe in Italy and how people were kind and how he was fostered. And so I'd just like to say what I've taken from this is, kindness is important and individual gestures are important. And perhaps just come back to Carolina, you talked about what we can do as individuals to try and support refugees and help refugees. I wonder if you could give us maybe just one practical example of something simple that I could do, my family could do to perhaps help refugees in Romania. It's actually anything, even the fact that we talk about refugees today, the fact that we raise awareness about refugees, the fact that we have a positive and accurate message to give and to raise awareness to anyone around us about the true story behind what refugees and what global displacement is, I think is already a lot. Also, anything that you can support with, from using your time to get involved in language classes and supporting language classes for refugees, to small donations. You cannot imagine how many refugee families could need any sort of support. So anything really is welcome, and there are a number of NGOs that can actually facilitate people's access to supporting refugees with whatever is possible.
Thank you, and that makes me feel a little bit better myself. I mean, as you might know, in Greece, British Council and UNHCR have been partners with the Skaramagas refugee camp. Here in Romania, we partnered with the Romanian Council on an EU-funded project a couple of years ago. So it's great that we're able to do things, and hope we can do much more in the future. Thank you. Okay, I think we have one question from Ama Yusbashi. I hope I did justice to your name. How many asylum applications Romania received per year? And does Romania do resettlement? Can anybody help with an answer? I can help if needed. I would love to say something about that. Romania receives around 2,500 applications per year on average. 2017 was an exception. We received about 5,000 asylum applications. This was the highest number ever recorded in Romania. But again, the average is around 2,500 asylum applications. In terms of, and with actually quite, and let me say that I think it's important, with a relatively high recognition rate. This is also linked to the nationalities that come to Romania to seek asylum, the top 3 nationalities being Syria, Iraq, and Afghanistan. So this would be it in terms of numbers. And yes, Romania does do resettlement. Actually, the Romanian authorities are proactively involved in supporting resettlement as a durable solution. And we have actually, in the past maybe 2 years, brought around 50 refugees from Syria and Jordan who are integrating in Romania. Some of them have families here, have the support of networks and local communities, and also NGOs, like the NGOs represented by Andreea and Irene. So Romania does do resettlement, and actually the quota that Romania pledged for resettlement places did increase. For this year and for the next, there are 200 resettlement places that the Romanian government has kindly offered. So 200 refugees who will be coming. That's very interesting to know. Okay, just let me check. We don't have any more questions from the public, but I think Balsam wants to ask us something. Balsam, hello everyone again. I have a question. As a student in Romania, or I think as a refugee student, we still have a problem, and I hope as politician actives like you and by your organization to help us in the future in this situation, that we don't have a scholarship as a student, as a refugees. Yes, this is good that we are treating, we are like Romanians as a students, but unfortunately it's really hard for us, because now I have to study in English, or if I study in Romanian, the language problem, the language will be a problem for me. So we don't have a scholarship only for us as a refugees. Now I'm trying to do my PhD in political science, and I have to do the exam as a Romanian. And it's really hard for me because I have to do it by the standard of Romanians. So I would like to ask you in the future, maybe to think how to help us in this situation, and to help the refugees to have their own scholarship, so they can improve themselves in education way, in academic way, so they can become really active in this community and help others. Thank you very much. May I also add something very briefly in relation to what Balsam mentioned? Because I'm very, very happy that she raised this, and I would like to thank you for raising this. We do agree that we hope
that academia will become increasingly involved in supporting refugees' integration and inclusion into higher education. And one of the main ways to achieve this is through supporting through scholarships. And I fully agree with you that this is very important, especially looking at the statistics that I think Gulwali also mentioned in the beginning regarding refugees' access worldwide, very low access worldwide to higher education. So thank you for raising this. I will just give the positive example of the West University in Timișoara, with which UNHCR has initiated a partnership in order to provide, last year one scholarship was provided for students, for refugee students, and hopefully this will continue this year. And I really trust and I hope that Balsam's message will be carried forward by UNHCR, but also by civil society and by yourselves in any way possible to encourage other academic institutions to follow with the same type of support. Thank you, Carolina. Balsam. Access to education is a major problem, even in countries as Romania, which are still developing. But we hope it will be more accessible to everybody, as we started with the highlight on human rights and on providing equal rights to everybody, for everybody. We don't have any more other questions, so I'll consider this the end of our live session today, of our meeting. I want to thank again everybody, our partners, but especially from our heart to Gulwali and Balsam. Thank you for being here today, for opening your hearts and sharing your stories with us. We all have a lot to learn from you, from refugees, especially in these times. I think you teach us an important lesson on how to remain strong in crisis and overcome adversity. So thank you all. I hope you enjoyed our session today. Thank you. Thank you, everybody. Goodbye. Goodbye. Hello everyone, I'm Andrea. Welcome to our storytelling session today. Bună, numele meu sunt Ziua, sunt din Nigeria. Am venit în România acum 4 ani și sunt medic rezident.
Înainte să ajung în România, știam că sunt oamenii minunați și sunt Dracula în România. Prima mea impresie despre România când am venit a fost că este o țară liniștită și frumoasă. Pentru mine, cele mai frumoase lucrurile despre România sunt oamenii, vreme, munții și Dunăria. Când am venit în România, profesorul meu vorbea la telefon și a spus ok. Și eu am răspuns da, pentru că numele meu este ok și m-am gândit că m-am chemat. Da. Cei din jurul meu mă privesc ca sora lor și prietena lor. Lucrurile care îmi amintesc de țara mea aici în România sunt expresiile și mâncarea. Exemplu, gogoașe și mamaliga. Cred că va fi mai bine în România dacă ar fi o aplicație mai corect online să ajute imigrația să învețe limba română. Românile faceți lucru foarte minunat și fiți binecuvântați. Mulțumesc! Hi, my name is Ibrahim Musawa. I am from Yemen. I have 23 years old and I'm the 4th year medical student in Timișoara. Before I come to Romania, I knew only that Romania is in the east of Europe. My first impression about Romania that it's so cold, knowing that I came from a hot place, it was hard for me in the beginning to adapt. For me, the most beautiful things in Romania is the nature and the modesty of the people. One of the good interactions I had was with my neighbor. When he knew that we are medical students, he started asking us for some medical advices, and he also used to give us some zakuska to us. For most of my interactions with Romanians, they were welcoming all the migrants to Romania. They showed solidarity to them and empathy. So, we are a group of medical students. We started an initiative to support the asylum seekers who were living in the camp. Our goal was to give them the necessary food that they need. We started to raise around 1,000 lei. With that money, we were able to provide around 40 small packages of food. So in the second time, we were able to raise around 4,000 lei, and in this time we expanded our goal to not only to give the people in the camp, but only for the migrant families and refugees who were living outside. So we wanted to show solidarity for the people. We wanted to tell them that they are not alone. We are here also to help. And we wanted also from other people to make a copy of what we did, which is a small thing. What the migrants needs more is the awareness from the people around them. I've been living in Romania for almost 4 years, and Timișoara for me is my home and more than that. My name is Lujaina and I'm from Lebanon. I've been to Romania only for 5 months and I went there to study general medicine. The only thing that I knew about Romania before going to Romania is that we are in the same time zone. My first impression about Romania was that it has a lot of landscapes and that it's an organized country. And what I like the most about Romania is that it has 4 seasons and the weather so close to the weather in my country.
And one of the most embracing moments that I faced in my first day there, that I was in the elevator with an old woman and then with a man. They were talking and I was laughing because they were laughing too. So they thought that I don't understand what they say, but the fact is that I told them, and they just laughed, and this was really embracing to me. The Romanian citizens were really friendly to me. My friends helped me as much as they could to learn the Romanian language as fast as I can. There's a lot of things that reminds me of my country in Romania, like food, especially sarmale, and also the Romanian traditional dance. It reminds me of the Lebanese dabke. In my own perspectives, and as a migrant in Romania, I wish that we can get more facilitations in citizenship transactions and to have more collaboration with the embassy of our countries, with institutions and organizations, especially with the European Union, or let's say with the World Organization of Migrants, maybe to help us in integration and to raise awareness about discrimination, not only in university, but everywhere. In the end, I wish to make more friends in Romania and, of course, to graduate from my university with good grades. And I just want to wish you a happy week and stay safe. And I hope that one day you will all visit my country, Lebanon. Salut! Numele meu este David Omar, eu sunt din Siria, locuiesc în România din 2012 și eu sunt student. Înainte să ajung în România știam doar numele capitalei, București, și prima mea impresie despre România a fost că n-am văzut fete urâte, cam foarte rar. Cel mai frumos lucru despre România este oamenii sunt calzi și primitori și amabili și muzica e faină. Am fost cu mama și nepoții mei în parc și mama stătea la o bancă și eu eram cu copii, se jucau. Și la un moment dat am văzut că mama plânge și o doamnă româncă lângă ea tot plânge. Am fost acolo și am întrebat ce s-a întâmplat. Mama nu știe limba română sau engleză, numai arabă, și mi-a spus că doamna mi-a spus cu semne de unde sunteți, de unde am venit, și mama a spus Siria. Și doamna a început să plânge și atunci și mama, adică pe asta, a plâns cu doamna. Și da, asta a fost interesant, pentru că fără nicio limbă am înțeles și prin ochii și am înțeles una pe alta. Da. Lucrurile care mă amintesc de țara mea aici în România sunt la piață. Când mă duc la piață, văd oameni care stau cu legumele și fructele și se certau, așa, este foarte fain și că marfa lor e proaspătă. Poate fi mai bine în România pentru mine și pentru alții, mai puțină birocrație, mai puțin foi, mai puține cerere și da, cred că da. Un mesaj pentru român, să nu mai plecați din țara voastră, că este pace. Dacă doriți schimbare, să puteți schimbați, prima dată trebuie să stați aici, să nu plecați și apoi puteți schimba, dar dacă plecați nu mai aveți cum să schimbați. Și
este cel mai important aici, pace. După pace se poate schimba orice. Cum spune Gandhi, fii schimbarea pe care vrei să vezi în alții și asta am aflat eu că cel mai greu e să schimbi tu, adică eu să mă schimb. Și asta e cea mai mare provocare a fiecare om, e să provoacă pe el, să schimbe el, atunci se schimbe toată lumea. Hi, my name is Rosa and I'm from Indonesia. I live in Romania about 1 year and a half and I'm working in here in Ramada Hotel. Before I arrived in Romania, I didn't know about Romania at all. My first experience of Romania was it's a very beautiful country. For the most beautiful thing about Romania is they are friendly people, they like to help people, and they are surprised when they are asked where I was from, and I said I was from Indonesia, and they're like, oh, Rosa, you are from Indonesia, you are from Bali. I say yes, and they see me differently because of the color of my skin, because I'm from Asia. The things that remind me of my country here in Romania are they eat rice too, because Indonesian people, they eat rice a lot. What could be better in Romania? They must be more open in accepting differences. For me, this is my first experience living and working in Romania. I meet new friends here, visit many places, new place and very beautiful place in here. I'm very happy to live in Romania for this moment. My advice for Romanian is don't look the book by its cover. We are all is different, but we learn to accept differences and live in harmony. And I'm from Morocco. I have been in Romania now for 7 months and I'm a student. My first impression about Romania was really good. I really like it. And before I arrived to Romania, I knew that Romania has a good educational system, so that's why I came in the first place. And also, one of the beautiful things in here is that I really like the safety and the good treat of foreigners. A funny story happened to me when I first came. Once I was on the tram and I gave my seat to an old lady. She was very happy and thankful that she started giving me some food she had with her. One thing that reminds me of my country is the big use of couscous, because couscous in Morocco is one of the famous and traditional food. And also, I think when people first see me, they find me strange and interesting. And one thing that could help foreigners in here, that they could lower the price of rent in some apartments next to the faculty. And as a conclusion or as a message, I think that people should know that life is short and you should follow your dreams and send in lots of love. Thank you. Hello everybody, my name is Matteo Piovacari and I'm an Italian migrant in Cluj-Napoca in the heart of Transylvania, and I arrived here last September for doing an internship and working in a non-governmental organization in the city. I have to admit that before coming to Romania I was biased by some prejudices about this country. But since the very first days I arrived here, I recognized how much wrong I was.
I immediately felt super welcomed, at ease, and at home with both the Romanian community and the vibrant international community existing here in the city, with people from many different countries coming here to study, to work, and to find opportunities. Romania is a wonderful country, very interesting from the point of view of the culture, of the history it hides, of the people. I felt very in love with the friendliness and the welcoming spirit of this population. I really couldn't have chosen better for my internship, and this proved to me that for challenging yourself or challenging your assumption and your preconceptions about things, you really need to take a leap into the dark, and something wonderful will be beyond it. Bună ziua! Numele meu este Marisbe González, sunt din Venezuela și locuiesc aici în România de aproape 3 ani. Iubirea mi-a dus aici, m-am căsătorit cu un roman pe care l-am cunoscut în Venezuela și el mi-a dus aici în țara voastră. Înainte să vin în România, nu am știut mare lucru despre țara aceasta, doar că este în Europa. Și aici am aflat multe chestii foarte interesante, ca de exemplu, există într-adevăr o regiune care se cheamă Transilvania și că povestea de Dracula este o poveste de adevărat care s-a întâmplat în istoria din România. Și eu am crezut că era doar o poveste de desene animate, de exemplu, ceva interesant pentru mine. Prima mea impresie despre România când am ajuns aici a fost că am ajuns în Antarctica. Adevărul este că m-am simțit că mă aflu într-un filmul animat, de desene animate Frozen. Pentru că când am venit și am văzut pe geam și am văzut că tot era alb, impresia a fost cam oh my god, unde sunt eu acum? Și am gândit că o să fiu înghețată și nu știu, o să fiu o bucată de gheață afară. Când am văzut tot alb, pentru mine a fost un șoc visual foarte interesant, foarte frumos, pentru că niciodată în viața mea înainte, în acea moment nu văzusem zăpada și tot era alb. A fost foarte frumos. Pe lângă natura, care este foarte frumos aici în România și îmi place foarte tare, munții, râu, Marea Neagră, zăpada, iarna, vara, nu știu, Transfagarașan, lacul Bâlea, Sfânta Ana, lacul Roșu, mulți chestii de natură care sunt foarte, foarte frumos pentru mine. E un lucru care eu valor foarte mult, este siguranța personală, siguranța când poți să te plimbi noaptea într-un parc sau într-o stradă sau oriunde. Este pentru mine lucrul cel mai important pentru mine, pentru că, din păcate, în țara mea și în America Latina,
2 miliarde de kilometri în 12 luni. Aceasta este distanța pe care, anual, refugiații din toată lumea trebuie să o parcurgă pentru a ajunge la cel mai apropiat adăpost. Sunt alături de refugiați pentru că lumea este a tuturor și fiecare ar trebui să fie acasă, acolo unde se simte în siguranță. Deși pare că sunteți singuri într-o țară străină, noi suntem aici pentru voi. Împreună îi putem ajuta pe cei care, din motive obiective, au fost obligați să-și părăsească țara. I believe we need refugees to create a very healthy society, a society based on multiculturalism and diversity. Refugiații pot fi copii ca și mine și toți copiii trebuie protejați. Cred că fiecare merită să trăiască o viață mai bună. Merită să se simtă în siguranță acolo unde este. Avem nevoie de cetățeni români informați despre ce înseamnă să fii refugiat în România, dar mai ales avem nevoie de comunități locale primitoare. Refugiații care pleacă din țările de origine nu o fac de bună voie, ci pentru că sunt în căutarea siguranței. Noi sperăm ca România să fie o casă primitoare pentru voi. I stand for living a life in dignity. Putem să împărțim din ceea ce avem pentru cei care nu au nimic. Persoanele refugiate au nevoie de susținerea noastră pentru a se integra cu succes. Aleg să mă implic și să-i ajut pe refugiați pentru că îmi pasă. Le urez bun venit tuturor refugiaților în țara noastră. Eu sunt alături de refugiați. Salutare la toată lumea care ne urmărește. Salutare tuturor celor care v-ați alăturat la traf. Și mă bucur foarte mult să fiu aici, cumva în spirit foarte aproape de fiecare, cu Mircea și Marcel, Măți și o grămadă de alți oameni minunați aici alături de noi, dar mai ales voi și mai ales cei pe care, cum îmi place mie să spun, îi celebrez astăzi. Oamenii from all over the world, oamenii din toate țările care, mai ales cei care au venit în România. Personal, eu mă bucur de fiecare om din fiecare colțișor al lumii care a ajuns la Timișoara. Și dedic acest concert refugiaților și străinilor și internaționalilor, dar și nouă, fiecăruia. As I say to myself, I want to fill this world with hope. As I say to myself, I want to love until I fall. As I say to myself, I never let anything steal my joy. As I say to myself, I'll be the one who keeps the faith strong. Yes, I say, yes, I say, but now feel twist in my head. Moon on me, said it's you and me I'm singing this song for, so we could get back to our soul. Here we go. So we could get back, so we could get back
I say to my soul, I heard you call and now I stand firm. Said I stand, yes, I stand for a peaceful world, yeah. So let's build the bridges, not the walls, so we could get back, so we could get back, so we could get back to our soul. Oh, so we could get back, so we could get back, so we could get back, gotta get back to our soul. Get back to our soul, so we could get back, so we could get back, so we could get back, oh, but get back to our soul. I wanna get back. Yes, I said to my soul, again, this world looks like home. It looks like home, like home. Yes. Din respect pentru oamenii care nu știu foarte bine românește, mi-am ales un playlist în limba engleză și sper să aducă bucurie. I hear my mama say, child, you better watch out who you give your heart to. This world won't wait for you to give it right. You must be strong and aim to win this fight. You see when life is shrinking, there's no time for keeping. When you see that your plan is succeeding, oh, my baby, try to get easy. Oh, you're not the only one who jumped and got hurt, yeah. Said you're not the only one who loved and got burned now. Baby, listen, try to listen. So baby, listen, here we go. Nothing can stop you, nothing can change you, no. Oh, no, 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 no. Nothing can ruin you, nothing can harm you, no. Oh, no, no, no. Nothing can stop you, nothing can change you, no. Yeah. Nothing can ruin you, nothing can
brave. I hear my papa say, he says, a city heart can care is highly valued, but my mistake won't free my soul. No, 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 no. So I've decided to let God and let go. You see, when life is shrinking, there's no time for giving. When you see that your plan is succeeding, my baby tried to get easy. You're not the only one who jumped and got let down. You're not the only one who loved and got burned out. Baby, listen, try to listen. Nothing can stop you, nothing can change you, no. Nothing can ruin you, nothing can harm you, no. No, 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 no. Nothing can stop you, nothing can change you, no. No, 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 no. Nothing can ruin you, nothing can harm you, no. To be brave, to be brave, to be brave. And when anyone wants to push you down, you need to be brave. You need to stand brave. You need not let anything decide who you are or what you are. You are you, you are yourself, you are unique, you are worthy, you are beautiful. So you gotta be brave for who you are, brave for what you are, brave for your ethnicity, brave for your culture, brave for who you are. So be brave, be brave, oh, be brave. Here we go, brave. Yes. And stand up in the name of love. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. Don't give it up for no, stand up for love. Eh. Și cumva, chiar dacă trăim într-o lume în care dragostea este pe toți pereții și prin toate filmele și pe toate story-urile, cumva ne e foarte greu cu adevărat să aplicăm dragostea și să o trăim cu adevărat. E mult mai ușor să cânți despre ea, ceea ce pentru mine e, bineînțeles, o provocare. Pentru că nu vreau doar să cânt despre ea, ci vreau să o trăiesc și vreau să iubesc așa cu adevărat, chiar dacă cel de lângă mine nu arată exact ca mine sau nu provine din locul din care provin și eu. Vreau să învăț să-l respect și să-l iubesc și de asta spun: Don't give it up, and stand up for love. Oh, oh.
Wisdom is better than silver and gold. Realizing, baby, this world is a mission. Take a decision, not the opposition. Say, don't gain the world to lose your soul. Wisdom is better than silver and gold. Realizing, baby, this world is a mission. Stand up, stand up. Am făcut în această carantină o piesă, cumva l-am rugat pe fratele meu din București să mă ajute așa de la distanță. Oricum a fost foarte fain. În primul rând că ne-a ținut ocupați și în al doilea rând că mereu e fain să faci muzică. Zicea Ciu că înainte să începem am emoții faine din astea de bune, nu? Am emoții de alea faine. Și eu chiar mă gândeam, înainte să zic că eu mă gândeam, Doamne, am emoții și de când am mai avut emoții și ce fain e să ai emoții, ce fain e să ai un motiv pentru care să ai emoții. Nu știu dacă Marcel are emoții vreodată. Poate când s-a însurat. Pozitive. Și a fost fain să facem piesa asta și să ne țină ocupați și a fost fain să îmi reamintesc că orice fel de voce care nu e la locul ei și nu e acordată cu direcția în care îmi doresc să merg cu viața mea, trebuie să o alung și trebuie să fug de ea. Și de aici și piesa Harababura. Hai să vedem, băieți.
Araba pura din jurul tău, sau te prefaci a fi nevăzător. Auzi pasul lupilor, cum fugăresc, cum pumăresc și se grăbesc. De cei ce se prefac, ei doar suflete desfac. Tu fugi, nu îi lăsa să-ți dea impresia că vor mai multă, nu mai ești în haita minciunilor, a nu mai cuști vinul nebunilor. Stai, stai, războiul e în toiul său. Ai adus răniți la rândul tău, cu durerea lor. Ai gânduri mici și multe frici, ești căutat de inamici. Cei ce se prefac, ei doar suflete desfac. Tu fugi, nu îi lăsa să-ți dea impresia că vor mai multe, nu mai ești, a nu mai cuști. Și stai, stai, războiul e în toiul său. Ai adus răniți la rândul tău, plângi în rit cu durerea lor. Ai gânduri mici și multe frici, ești căutat de inamici. Am spus că tot repertoriul meu e în engleză, dar am uitat să menționez, cu excepția unei piese pe care îmi place foarte mult să o cânt atunci când mergem în altă țară să concertăm și îmi place să mă laud cu limba noastră și să spun: am ales o piesă în limba română pe care vreau să o cânt în seara asta la festivalul vostru, oriunde ne aflăm în altă țară, și mă bucur să o cânt.
Și mă bucur să primesc feedback din partea lor cum că, da, românii sunt oameni așa plini de pasiune și de foc și ce limbă frumoasă aveți și mă simt bine când ne complimentează. Și s-a întâmplat acum ceva timp să văd un cunoscut, un prieten care e indian și s-a dus la un TV show și a cântat acolo reprezentând cum ar fi România și în comentarii, bineînțeles că au fost tot felul de comentarii, unele foarte faine și altele foarte picante, cum că ce, ăsta nu e român, ăsta e indian, ce caută el să reprezinte România, tot felul de lucruri din astea foarte fără niciun sens, dacă mă întreb pe mine, pentru că am văzut ce frumos ne simțim noi atunci când mergem în altă țară și alții ne laudă și ce mândri suntem noi când vedem români în America sau în alte locuri care se duc la un astfel de concurs și ei sunt români în altă țară și sunt uber talentați și în momentul ăla se schimbă lucrurile, în momentul ăla ne mândrim că cineva din România e în altă țară și e frumos și toate cele. Și m-am gândit ce ciudat că suntem așa, parcă ca niște roboței și nu suntem chiar noi tot timpul, parcă avem niște butoane, când vrem să fim buni și când vrem să fim mai puțin buni. Și m-am gândit ce fain ar fi dacă am reușit și noi să-i lăudăm pe alții care sunt diferiți de noi și să fim interesați și noi în limba altora și în cultura altora, așa cum sunt și alții interesați de noi atunci când suntem musafiri în țările lor. Și următoarea mea piesă se adresează refugiaților. Am scris-o chiar în urmă, cred că cu 5 ani. Și nu i-am găsit locul în toate concertele mele și m-am bucurat foarte mult când Flavius de la Traf m-a invitat să concertez pentru Ziua Mondială a Refugiaților și m-am bucurat foarte mult. Dar atunci când am scris piesa asta, m-am gândit cum pot eu, o fată care am casă și care trăiesc în țara mea, să scriu despre ceva ce n-am trăit. Și cum pot să cânt piesa asta și să rezoneze natural și frumos dacă nu am trecut pe acolo. Și m-am simțit cumva așa, nu știu, pot să cânt despre asta dacă n-am trăit-o. În același timp m-a lovit gândul cum că aș merge pe stradă și aș vedea un copiluț care nu e al meu, e al altcuiva și se întâmplă să fie singur. Și îl văd că plânge și e pierdut și e murdar pe piciorușe și e foarte cald și vrea puțină apă și eu îl văd și de mâna cealaltă l-am pe copilul meu și îl văd pe el în partea cealaltă singur și zic, ce să fac, nu e al meu, nu știu cine e, eu sunt safe aici, copilul meu e safe și întorc capul și merg mai departe. Și cam așa mi s-a părut că ar fi situația în cazul meu. Dacă văd ce se întâmplă în jurul meu cu anumiți oameni din diferite medii ale lumii, că ar fi aproape greșit să nu cânt despre asta. Ar fi aproape greșit să nu mă opresc lângă copilul ăsta și să-i spun, hei, cu ce te pot ajuta? Sau fie că e un bărbat sau o femeie, oricine, un adolescent. Și să mă duc lângă el, nu de deasupra să-i zic, tu ești în țara mea, uite aici, așa se fac lucrurile. Nu, să-i spun, ceau, de unde vii? Cum pot să stau lângă tine? Și m-am gândit că poate nu știm cum se simt ei, dar putem să le dăm o mână și să-i întrebăm cum te simți, prin ce ai trecut, ce pot să fac pentru tine. Și probabil că ce putem să facem unii pentru alții este să ne acceptăm așa cum suntem și cumva să ne unim forțele noastre omenești în numele dragostei și să încercăm să fim buni. Să încercăm paharelul ăla de apă sau batista aia sau timpul nostru să-l dăm, să ascultăm și să facem cumva un schimb intercultural și interuman. Și atunci piesa asta vorbește despre oameni care trec prin acest război
refrenul spune Hear the voices of your brothers and sisters, pentru că eu personal cred că cu toții de fapt suntem o mare familie pe acest pământ, începând cu pământul și terminând cu noi. Hear the cry of all the children. Și spuneam că ne întâlnim astăzi așa în formula asta și cu voi cei care ne urmăriți pentru a celebra dragostea și a celebra unitatea și umanitatea. Dar realitatea este tristă pentru că unii din acești copiluți nu au mai fost auziți plângând. Au fost găsiți fără suflare. Și aș vrea chiar să încercăm la locul unde-i fiecare, cel puțin eu în locul meu, să contemplez asupra acestui lucru și să las ca această realitate cumva să mă transforme și să-mi transforme muzica și rezonând ceea ce suntem fiecare cumva prin uniunea asta unii cu ceilalți să ne vindecăm, măcar puțin. Și știu că Traf face chestia asta astăzi, aduce unitatea asta. Would you shout for joy if your hands would be emptied out by force by the armies of this world, by all kinds of religions, false gods and their demands? Could you even shout at all? Could you rest your head if you be one of them and hear the pain of a wounded body, dressed in nothing at all but in blood and curses? Could you even have something to shout for? Hear the voices of your brothers, of your sisters. Can you hear the cry of all the children? Hear the voices of your brothers, of your sisters. Can you hear the cry of all the children? And don't turn your back, don't shut them out, don't lose your soul by giving up on love. Even for a strong man who tears apart faith and leaves just hate and shorts of pain. What if you were that man, or your father, his best friend? Tell me, tell me, tell me. Tell me, tell me, tell me. Tell me, tell me, tell me. Oh. Tell me, yeah. Can you hear the voices?
of your brothers, of your sisters? Can you hear the cry of all the children? Or hear the voices? Don't turn your head away. Hear the cry. Hey. Hear the voices. Hear the cry. I know we're different, but we are one. I know we're not the same, but I don't want to divide. Every one of us is worthy, like India Ari says. Hey, every one of us is worthy. Hear the cry of all the children. Hear the voices. Can you hear the voices? Can you hear the voices? Don't turn your back. Don't shut them out. Don't lose your soul by giving up on love. Merci, Marcel. Vedem. Chităruca mea, dacă ține cu mine. Mi-am dat seama că mi-a trimis, dacă ține, mi-a trimis Flaviu o poză foarte faină. Cred că era din 2012. Așa îmi dau seama și eu că îmbătrânesc, știi? Și eram cu aceeași chitară și m-am gândit, uite ce duce. Numai că trebuie să mai acordez din când în când. Hai să vedem. Gather your soul, then listen to your hopes and dreams. Your face in your hands, your heart sliding, dancing in your chest. This path leads to fear and cripples and destroys. What is left of me? But if I could catch the wind, I would fix my wings. Emotions on strings, lullabies of dried bones emptying. And soon the sun will bow down to kiss my child. There's little left of me, but I pray to be filled and be
If I could catch the wind, if I could catch the wind, I would fix it, my wings, and fly towards peace and believe, towards peace and believe. Vedeți ce fain e instrumentul ăla? Și nu e nici de cum făcut în România. E venit din alte rădăcini. Și e tare frumos. E tare frumos. You get the message. Ok, ultima piesă. Trebuie să verific chiar pe bătrânica mea. Beauty Never Fades se numește. Ai văzut? A vrut puțin atenție. Yes. Pot doar să vă mulțumesc că ați fost alături de noi acolo unde sunteți. Voi vă știți. Mulțumesc, Flavius. Mulțumesc, Măț. Mulțumesc, Mircea. Mulțumesc, Marcel. Și tuturor oamenilor din seara asta de aici din studio, care fac lucrurile posibile. Suntem în on-set studio. Foarte frumos, foarte fain. Just one time, anger cuts me in my pain. Yeah. This made me 1 or 2 times take out my revenge. Yeah. But believe me, 3 times more empty than I've ever been. Yeah. So look at me now, can't even breathe now. My beauty is sentenced as a prisoner of war. Well, now I'm 4 times I've reflected over what I've done wrong. I shower 5 times in the forgiveness of my Lord. Well, yeah. I gotta tell you, they made me 6 times freer than before. 'Cause even prison walls got broken down, and now my soul sings. There can be redemption from war. Even when we break, our beauty never fades. Yeah. Listen up, listen up. Our beauty never fades.
a shame, but please don't blame, say, 'cause we're so different, but in so many similar ways. We all gotta face the days, fall down on our knees and proclaim. Listen, I believe in faith. Honey, if you break, don't you worry if you break. Said your beauty never fades. Even when we break, our beauty never fades. Don't you worry if you break. Said your beauty never fades. Your beauty never fades. Am fost Bec Orlan din studio alături de Mircea, Marcel și toți ceilalți minunați oameni care sunt aici alături de noi. Vă mulțumim pentru seara asta și pentru noi a fost o mare plăcere să putem cânta împreună. Chiar așa, în trup și suflet. Mulțumim! Două miliarde de kilometri în 12 luni. Aceasta este distanța pe care, anual, refugiații din toată lumea
trebuie să o parcurgă pentru a ajunge la cel mai apropiat adăpost. Sunt alături de refugiați pentru că lumea este a tuturor și fiecare ar trebui să fie acasă, acolo unde se simte în siguranță. Deși pare că sunteți singuri într-o țară străină, noi suntem aici pentru voi. Împreună îi putem ajuta pe cei care, din motive obiective, au fost obligați să-și părăsească țara. I believe we need refugees to create a very healthy society, a society based on multiculturalism and diversity. Refugiații pot fi copii ca și mine și toți copiii trebuie protejați. Cred că fiecare merită să trăiască o viață mai bună. Merită să se simtă în siguranță acolo unde este. Avem nevoie de cetățeni români informați despre ce înseamnă să fii refugiat în România, dar mai ales avem nevoie de comunități locale primitoare. Refugiații care pleacă din țările de origine nu o fac de bunăvoie, ci pentru că sunt în căutarea siguranței. Noi sperăm ca România să fie o casă primitoare pentru voi. I stand for living a life in dignity. Putem să împărțim din ceea ce avem pentru cei care nu au nimic. Persoanele refugiate au nevoie de susținerea noastră pentru a se integra cu succes. Aleg să mă implic și să-i ajut pe refugiați pentru că îmi pasă. Le urez bun venit tuturor refugiaților în țara noastră. Eu sunt alături de refugiați.
Bună ziua! Bună ziua! Suntem Raluca Selejan și Oana Doboși de la Librăria Independentă la Două Bufnițe din Timișoara și astăzi, de Ziua Internațională a Refugiaților, o să vă citim o poveste pentru copii despre refugiați și emigranți, apărută la editura Cartema, o poveste care face parte dintr-o serie de cărți care se numește Copiii din lumea noastră, o serie de cărți gândită de Sari Robert și Hannah Nekai, în care mai aflăm despre conflictele globale, despre rasism și intoleranță și despre sărăcie și foamete. Dar astăzi citim din Refugiații și emigranții, o carte tradusă în limba română de Victor Ginga. Și haideți să vedem cine sunt refugiații și emigranții. Casa noastră este locul în care petrecem timp cu cei dragi, mâncăm mâncarea preferată, ne jucăm cu jucării și dormim într-un pat moale. Uneori, oamenii își părăsesc casele deoarece este prea periculos să rămână acolo din cauza unui război, a unui dezastru natural sau a terorismului. Acești oameni poartă numele de refugiați. Alții pleacă pentru a căuta o viață mai fericită și mai sănătoasă, pentru a se alătura familiei lor aflate în străinătate sau pentru că nu au destui bani și au nevoie de un loc de muncă. Oamenii care aleg să facă acest lucru poartă numele de emigranți. Nu toți emigranții își părăsesc căminul pentru că trăiesc în sărăcie. Din această carte vom afla care sunt motivele pentru care unii oameni sunt nevoiți să plece în altă țară și ce se întâmplă cu ei după aceea. Unii dintre refugiați și emigranți sunt copii care călătoresc împreună cu un părinte sau un tutore. Însă, în fiecare an, zeci de mii de copii fac călătorii lungi, fără a fi însoțiți de un adult. De obicei, acești copii sunt orfani sau au fost despărțiți de părinții lor în timpul călătoriei. Dacă te-ai pierdut vreodată de mama sau tatăl tău timp de câteva minute într-un parc sau un magazin, știi cât de înspăimântător este să fii singur. Pentru copiii singuri, aflați într-o țară străină, este mult mai greu. Deseori, aceștia nu vorbesc limba țării în care se află, nu au unde să doarmă și le este dor de familia și prietenii lor. Refugiații și emigranții pleacă din diferite țări din întreaga lume. Unii fug de terorism sau război, alții pleacă pentru că viețile le sunt în pericol din cauza grupului din care fac parte sau a religiei lor. Alți refugiați și emigranți provin din țări aflate în curs de dezvoltare, unde oamenii trăiesc puțin, au bani puțin și mulți copii nu merg la școală. Uneori, casele lor sunt distruse de dezastre naturale, precum uraganele, cutremurele sau inundațiile. Dacă te-ai mutat vreodată, știi că este normal să-ți strângi lucrurile și să le iei cu tine. Când pleci în vacanță, umpli un geamantan cu haine și jucării. De obicei, refugiații pleacă în grabă, deci nu au timp să-și strângă lucrurile. Chiar dacă reușesc să facă asta, nu pot transporta bagaje grele pe distanțe lungi. Unii reușesc să ia cu ei câte un bagaj mic, dar chiar și acesta se poate pierde pe drum. Majoritatea nu mai au nimic care să le reamintească de casă. Mulți refugiați și emigranți nu au pașapoarte și vize, documente de care au nevoie pentru a merge în altă țară. Acest lucru înseamnă că nu au voie să meargă cu avionul. De aceea, călătoria lor poate dura săptămâni sau chiar luni întregi. Deseori, refugiații și emigranții sunt atât de disperați încât își riscă viața și plătesc contrabandiști care să-i ducă în altă țară. Unii dintre ei petrec zile întregi ascunși în camioane, fără hrană sau apă. Ei trebuie să păstreze liniștea tot timpul și se tem să nu fie găsiți.
Alții călătoresc pe mări agitate, în bărci supraîncărcate. Mulți alții merg pe jos săptămâni întregi, pe vreme rea, fără haine groase sau pelerine de ploaie și fără să aibă unde dormi. Din păcate, unii dintre ei nu supraviețuiesc acestor călătorii periculoase. Este important să găsim moduri de a ajuta, astfel încât să nu fie obligați să se expună pericolelor. Refugiații și emigranții își doresc să trăiască în țări unde se pot simți în siguranță. Ca oricare dintre noi, ei visează să aibă o casă călduroasă și confortabilă, să aibă grijă de familia lor, să-și găsească de lucru sau să meargă la școală. Abia apoi vor putea face lucrurile simple care nouă ni se par normale, cum ar fi să ne cumpărăm mâncarea preferată, să ne uităm la televizor sau să ne distrăm cu prietenii. Până ajung la destinație, mulți refugiați și emigranți rămân doar cu hainele de pe ei. De obicei nu au bani și nu au niciun loc în care să stea. Le este greu să obțină ajutor atunci când nu știu cui să-l ceară și nu vorbesc limba țării în care se află. De aceea, mulți refugiați și emigranți fie nu au niciun acoperiș deasupra capului, fie trăiesc în corturile, rulotele sau barăcile din taberele de refugiați. Acestea nu sunt la fel de confortabile ca o casă adevărată, dar acolo există mulți oameni care le oferă hrană, haine și medicamente. Dacă ai fost vreodată în vacanță cu cortul, probabil că te-ai distrat de minune, însă viața în taberele de refugiați este foarte grea. Familiile sunt nevoite să trăiască împreună în spații mici, iar copiii nu au propria lor cameră, nici măcar propriul lor pat. Unii nu au pat deloc. În unele locuri, vara este foarte cald, iar iarna este foarte frig. Nu există electricitate sau apă curentă, așa că le este greu să se spele. Oamenii stau la coadă ore întregi pentru hrană sau medicamente și nu există școli adevărate. Taberele de refugiați au devenit case pentru mii de oameni, unele familii ajungând să locuiască acolo timp de mulți ani. De aceea, medicii, asistentele, profesorii și alți voluntari îi ajută pe oameni să se acomodeze, să construiască comunități și școli și să aibă grijă de sănătatea lor. Echipe de voluntari din organizații caritabile și guvernamentale muncesc din greu pentru a-i ajuta pe cei care trăiesc în tabere de refugiați. Uneori, medicii și asistentele construiesc clinici în care pot trata bolnavii, în timp ce alți voluntari construiesc adăposturi sau școli pentru copii. Cei mai mulți ajută prin donații de haine sau alimente. Atunci când un refugiat sau un emigrant ajunge într-o țară străină, acesta trebuie să ceară guvernului permisiunea de a rămâne acolo. Acest lucru înseamnă a cere azil și poate fi un proces complicat și derutant. Guvernele îi ajută pe cei care cer azil să își găsească locuințe și le oferă sume mici de bani pentru hrană și alte lucruri necesare. Copiii care cer azil și nu sunt însoțiți de adulți locuiesc de obicei în case de copii sau la familii adoptive care îi protejează. Unora dintre cei care cer azil nu li se permite să rămână în acea țară. Aceștia pot cere guvernului să se răzgândească, pot cere azil într-o altă țară sau pot trăi în tabere de refugiați. Unii sunt trimiși înapoi în țările din care au venit. Atunci când li se acordă azil, oamenii obțin statutul oficial de refugiat. Asta înseamnă că pot rămâne în noua țară un anumit număr de ani.
În acest timp pot munci pentru a câștiga bani și a oferi o viață mai bună familiilor lor. Copiii pot merge la școală unde își pot face noi prieteni și unde pot învăța o limbă nouă. Deci, dacă întâlnești la școală un coleg nou din altă țară, este important să îl faci să se simtă binevenit. Dacă după o perioadă de timp țările din care vin refugiații continuă să fie periculoase, aceștia pot cere să rămână pentru totdeauna în noua țară. Acest lucru înseamnă că ei nu vor mai fi nevoiți să-și facă griji pentru viitor și se vor bucura în siguranță de o viață fericită în noul lor cămin. Este bine să ai grijă de alți oameni, însă gândul la viața grea a refugiaților și emigranților poate fi și un motiv de tristețe. Dacă toate aceste lucruri te întristează sau te îngrijorează, este important să vorbești cu un adult despre ceea ce simți. Împreună, vă puteți gândi la diferite moduri prin care vă puteți implica. Nu uita, majoritatea oamenilor trăiesc în locuințe sigure și confortabile. Tu și familia ta nu sunteți expuși unui risc ridicat de a deveni refugiați sau emigranți. Există mulți oameni inteligenți care muncesc din greu pentru a opri războaiele și terorismul și pentru a pune capăt sărăciei în întreaga lume. Aceștia vor să se asigure că toți oamenii pot duce o viață fericită. Mulți oameni îi ajută deja pe refugiați și emigranți, însă există numeroase moduri în care poți contribui și tu. Poți strânge alimente, haine, jucării sau cărți pe care le poți trimite către taberele de refugiați. Poți face prăjituri pe care să le vinzi sau poți lua parte la activități sponsorizate pentru a strânge bani destinați organizațiilor caritabile care îi ajută pe refugiați. Poți chiar să scrii o scrisoare guvernului, cerându-i să aibă mai multă grijă de cei care au nevoie de acest lucru. La finalul acestei cărți, să știți, avem rubrica Află mai multe, unde aveți o listă de site-uri și de alte cărți pe care le puteți citi despre refugiați și emigranți. Aveți de asemenea un glosar de termeni dacă au fost cuvinte pe care nu le-ați înțeles, ce înseamnă azil, contrabandiști, ce înseamnă dezastru natural, ce înseamnă emigrant, ce înseamnă familie adoptivă, guvern, orfan, organizație caritabilă și așa mai departe, ce înseamnă refugiat. Aveți aici la finalul cărții un glosar de termeni și puteți să aflați mai multe. Și acum, ca să încheiem povestea noastră despre refugiați și emigranți, mai repetăm încă o dată ce înseamnă emigrant și ce înseamnă refugiat. Emigrantul este o persoană care își părăsește țara de origine pentru a căuta o viață mai bună. În timp ce un refugiat este o persoană care își părăsește țara de origine pentru a căuta un loc mai sigur în care să trăiască.
regardless of whatever comes your way or whatever happens to you, do not give up on yourself. After that, I am leaving my country because I am too much afraid. What do I miss the most? I would say my friends. Friends over there, and I would say I miss the music. What will make me happy? Really, it's my family. When I saw
Bună ziua! Bună ziua! Suntem Raluca Sălejan și Oana Doboși de la Librăria Independentă la Două Bufnițe din Timișoara și astăzi, de Ziua Internațională a Refugiaților, o să vă citim o poveste pentru copii despre refugiați și emigranți, apărută la editura Cartema, o poveste care face parte dintr-o serie de cărți care se numește Copiii din lumea noastră, o serie de cărți gândită de Sari Robert și Hannah Nekai, în care mai aflăm despre conflictele globale, despre rasism și intoleranță și despre sărăcie și foamete. Dar astăzi citim din Refugiații și emigranții, o carte tradusă în limba română de Victor Ginga. Și haideți să vedem cine sunt refugiații și emigranții. Casa noastră este locul în care petrecem timp cu cei dragi, mâncăm mâncarea preferată, ne jucăm cu jucării și dormim într-un pat moale. Uneori, oamenii își părăsesc casele deoarece este prea periculos să rămână acolo din cauza unui război, a unui dezastru natural sau a terorismului. Acești oameni poartă numele de refugiați. Alții pleacă pentru a căuta o viață mai fericită și mai sănătoasă, pentru a se alătura familiei lor aflate în străinătate sau pentru că nu au destui bani și au nevoie de un loc de muncă. Oamenii care aleg să facă acest lucru poartă numele de emigranți. Nu toți emigranții își părăsesc căminul pentru că trăiesc în sărăcie. Din această carte vom afla care sunt motivele pentru care unii oameni sunt nevoiți să plece în altă țară și ce se întâmplă cu ei după aceea. Unii dintre refugiați și emigranți sunt copii care călătoresc împreună cu un părinte sau un tutore. Însă, în fiecare an, 10.000 de copii fac călătorii lungi, fără a fi însoțiți de un adult. De obicei, acești copii sunt orfani sau au fost despărțiți de părinților în timpul călătoriei. Dacă te-ai pierdut vreodată de mama sau tatăl tău timp de câteva minute într-un parc sau un magazin, știi cât de înspăimântător este să fii singur. Pentru copiii singuri, aflați într-o țară străină, este mult mai greu. Deseori, aceștia nu vorbesc limba țării în care se află, nu au unde să doarmă și le este dor de familie.
friends over there, and I'll say I miss the music. What will make me happy, really, is my family. When I saw my family is happy, I am happy. I'm always smiling, always a smiley person. You can maybe ask my coworkers. I think we can fight anything with a smile. I'm grateful that I actually had people to talk to. I'm grateful I actually had my faith. Now we are fighting the COVID-19 all together. We can make it. Be strong, don't be afraid. I would say don't give up. That's it. Bună! Eu sunt Miruna și lucrez la Consiliul Național Român pentru Refugiați, CNRR pentru prieteni. Astăzi, alături de colegii mei Simona și Bogdan, vom răspunde la 3 dintre întrebările care ne sunt adresate cel mai des de persoanele care vor să știe mai multe despre refugiați. Vizionare plăcută! Un refugiat este o persoană care provine dintr-o zonă de conflict armat și căruia viața este pusă în pericol. De asemenea, un refugiat este o persoană care este supusă unui risc real de persecuție în țara sa de origine din motive de rasă, naționalitate, religie, apartenență la un grup social sau opinie politică și nu dorește sau nu poate să beneficieze de protecția statului său. Știai că pe teritoriul României, o persoană căreia i-a fost recunoscut statutul de refugiat are aceleași drepturi cu un cetățean român? Excepție fac drepturile politice, precum dreptul de a alege sau de a fi ales. Aceștia pot accesa, de exemplu, sistemul de învățământ, de asigurări sociale sau de sănătate, la fel ca cetățenii. De asemenea, se bucură de acces liber la instanțele de judecată și beneficiază de un tratament egal cu cel acordat cetățenilor români. Atunci când o instituție publică, nu de reavoință, ci de necunoașterea drepturilor pe care refugiații le au pe teritoriul României, le refuză accesul efectiv la aceste drepturi, CNRR sprijină refugiații prin consiliere juridică, ajutor social sau asistență juridică în instanță. Începând cu anul 1991, atunci când România a semnat Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților, aproximativ 35.000 de persoane au depus o cerere de azil în România. Dintre aceste persoane, aproximativ 6.500 au obținut o formă de protecție, statut de refugiat sau protecție subsidiară. Astăzi, în România, sunt aproximativ 3.500 de persoane cu statut de refugiat sau protecție subsidiară care locuiesc cu noi. De departe, cea mai memorabilă experiență de până acum a fost reunificarea unei familii siriene. Un tată refugiat care trecuse granița din Serbia în Ungaria împreună cu fiica sa de 3 ani, însă soția și celelalte 3 fiice se pierduseră în Serbia. La momentul respectiv mă aflam în Ungaria, în timpul crizei refugiaților din 2015. Acolo am fost detașată timp de 2 luni de zile și am avut ocazia să fiu în linia întâi într-o operațiune de urgență fără precedent în istoria Uniunii Europene. Nu a fost deloc ușor, adesea lucram 24 de ore din 24, furnizând informații și asistență de bază miilor de persoane care soseau zilnic și încercând să identificăm pe cei mai vulnerabili dintre aceștia și să le asigurăm prioritate în asistență. La nivel personal, această experiență mi-a deschis ochii cu privire la anumite drepturi și privilegii pe care unii dintre noi le avem și le luăm de-a gata, spre exemplu dreptul de a călători, dar uităm că alte persoane sunt adesea private de aceste drepturi.
Salut, eu sunt Irene și împreună cu colegele mele, pe parcursul următoarelor zile, vom răspunde la câteva dintre cele mai recurente întrebări despre migranți, solicitanți de azil și refugiați din România. Să soliciți azil înseamnă să-i ceri unui stat, în afara celui a cărui cetățenie o ai, să-ți ofere protecție, să-ți garanteze drepturile fundamentale și libertățile de care ar trebui să beneficiezi, pentru că statul tău ori nu mai poate să o facă, ori nu vrea să o facă. Evident, asta nu-ți garantează un răspuns pozitiv la cerere, dar îți garantează faptul că cererea ta, revendicarea ta va fi ascultată și va fi analizată într-un mod eficient, corect și comprehensiv. Solicitanții de azil din România, în general, sunt cazați într-unul dintre cele 6 centre speciale pentru solicitanți de azil, care sunt în 6 părți diferite ale României, cât timp așteaptă un răspuns la procedura de azil. Aceștia sunt consiliați de ONG-urile prezente în toate cele 6 centre și sunt asistați în funcție de nevoile lor specifice. Evident, există bariere și probleme de care ne lovim în fiecare zi. Solicitanții de azil din România sunt blocați cumva într-o stare de limbo cât timp așteaptă un răspuns la procedura de azil, în ciuda faptului că România are o procedură de azil relativ rapidă și eficientă, spre deosebire de alte state membre UE. În termen de drepturi, aceștia au, printre altele, acces la asistență medicală de bază, au acces la servicii de asistență socială, copiii au voie să meargă la școală, la grădiniță, iar adulții au voie să lucreze, dar doar în cazul în care procedura de azil durează mai mult de 3 luni în faza administrativă. Salutare! Astăzi ne aflăm în București, mai exact în centrul vechi. În spatele meu se află una dintre cele mai importante instituții în procesul de naturalizare a refugiaților în România, Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Una dintre cele mai des întâlnite întrebări care mi se adresează în cadrul Consiliului Național pentru Refugiați se referă la ce se întâmplă cu refugiații care se stabilesc în România și care doresc să se integreze aici. Una dintre cele mai problematice aspecte ale procesului de integrare reprezintă accesul refugiaților la permisul de ședere pe termen lung și la cetățenia română. În acest scop, statul român oferă posibilitatea persoanelor cu statut de refugiat de a obține aceste două drepturi. Și vom discuta puțin despre accesul la cetățenia română, care este ultimul pas în integrarea refugiaților în România. O persoană cu statut de refugiat poate obține cetățenia română în baza legii 21 din 1991 privind cetățenia română și beneficiază de o perioadă redusă în care sunt eligibili să obțină acest drept. Dacă un străin obișnuit care a venit în România în scop de muncă, reîntregirea familiei sau în alte scopuri poate să obține cetățenia română după 8 ani de zile, un refugiat poate să obține cetățenia română după 4 ani de zile, cu condiția să obțină anterior dreptul de ședere pe termen lung. De asemenea, persoanele cu statut de refugiat trebuie să mai îndeplinească cel puțin 3 condiții pentru a fi declarate eligibile în obținerea cetățeniei române. 1. Trebuie să facă dovada veniturilor legale pe teritoriul României în ultimii 3 ani de zile. 2. Trebuie să facă dovada faptului că au un domiciliu stabil pe teritoriul României. 3. Trebuie să facă dovada faptului că nu au întreprins acțiuni împotriva siguranței naționale și a ordinii de drept. Dacă toată documentația este completă, aceasta va fi depusă la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, iar instituția va programa refugiatul la un interviu sau examen, cum se mai numește în comunitate. În cadrul acestui interviu, persoana cu statut de refugiat va fi testată să vadă dacă are cunoștințe legate de
Constituția României, istoria românilor, geografia României sau cultura românească. Dacă persoana cu statut de refugiat trece cu brio de acest interviu, va fi programată pentru jurământ. După depunerea jurământului, persoana cu statut de refugiat va deveni cetățean român cu drepturi depline. Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu statut de refugiat în România, Consiliul Național Român pentru Refugiați le poate oferi consiliere juridică în vederea depunerii documentației pentru obținerea cetățeniei române și a dezvoltat și un material care explică detaliat care sunt pașii de urmat în obținerea cetățeniei române. Materialul este disponibil gratuit la adresa www.cnrr.ro. Bună, sunt Mădălina Popa și sunt consilier juridic în cadrul Asociației GRS România. Astăzi vom discuta pe scurt de situația solicitanților de azil respinși definitiv în procedură. Unul dintre remediile juridice pe care legislația le pune la dispoziție este acela de a obține statutul de tolerat. Acest statut se obține pe baza unei cereri adresate Inspectoratului General pentru Imigrări și este un statut temporar pentru că se reanalizează și se prelungește la fiecare 6 luni. Statutul de tolerat vine cu o serie foarte mică și restrânsă de drepturi, incluzând dreptul de a rezida pe teritoriul României într-un municipiu sau oraș arondat. O posibilitate pusă la dispoziție este cea a dormitorului social administrat de GRS România prin proiectul Alternative, prin care, pe lângă servicii de cazare, poate oferi asistență materială, financiară, medicală, psihologică și juridică. Trebuie menționat că dacă toleratul are posibilitatea de a locui într-un apartament închiriat și are posibilitatea de a-și plăti chiria, poate locui fără nicio problemă, atât timp cât o copie de pe acel contract de chirie este pusă la dispoziția Inspectoratului General pentru Imigrare. Un tolerat în România are dreptul de a lucra, cu mențiunea că acel contract de muncă trebuie și el prelungit și revizuit la fiecare 6 luni, în conformitate cu statutul de tolerat. Dacă migrantul nu și-a terminat studiile educaționale în țara de origine, o poate face în România pe baza unor documente justificative din partea autorităților de resort din țara de origine. Un alt remediu pe care solicitanții de azil respinși definitiv în procedură îl au în România este cel al repatrierii voluntare. Când nu-și mai doresc sau nu mai pot locui în România, aceștia se pot repatria voluntar prin acest proiect implementat de Organizația Internațională pentru Migrație cu birou în România, în București. Iar pe baza acestui proiect poate fi plătit biletul de avion și chiar li se poate oferi migranților o sumă de bani pentru cheltuielile neprevăzute apărând ce apar pe drum. Tot prin acest proiect, migrantul ajuns în țara de origine poate fi asistat în procesul de reintegrare. Pe baza unei sume de bani puse la dispoziție de Organizația Internațională pentru Migrație din țara de origine, migrantul își poate începe o afacere, își poate cumpăra electrocasnice, își poate cumpăra un laptop sau poate plăti chiria pentru el și familia lui pe o perioadă anume, fiind asistat în acest program de reintegrare. Acest program de repatriere voluntară trebuie menționat că el ajută acești migranți ilegal pe teritoriul României sau care nu-și mai doresc să fie în România să se întoarcă în țara de origine în condiții demne și de siguranță maximă.
Refugiații provin din țări de conflict, precum și din țări unde nu există războaie, însă unde viața lor este pusă în pericol, iar autoritățile statului respectiv nu le pot proteja drepturile sau nu vor să facă acest lucru. Dintre cei cu care interacționăm noi, cei mai mulți provin din state precum Siria, Irak, Iran, Afganistan, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Turcia, precum și alte țări. Refugiații se bucură de libertate de mișcare și dreptul de a-și alege o reședință în condițiile prevăzute de lege pentru străini. În acest sens, ei pot avea o locuință în centrele de primire ale Inspectoratului General pentru Imigrări sau pot alege o locuință cu chirie în mod privat. Majoritatea refugiaților locuiesc în București sau pot locui și în centre regionale de cazare și proceduri care se găsesc în Giurgiu, Timișoara, Baia Mare, Rădăuți și Galați. Refugiații sunt oameni care își părăsesc țara de origine din cauza conflictelor, persecuției, încălcărilor drepturilor omului sau războiului. Ei sunt niște supraviețuitori, înainte de toate, însă adesea faptul că ajung într-o țară care le poate oferi siguranță, o țară cum este România, nu reprezintă finalul dificultăților și provocărilor specifice cu care aceștia se confruntă. Învățarea limbii sau adaptarea la cultura locală, găsirea unui loc de muncă, înscrierea unui copil la școală. Toate acestea pot pune dificultăți specifice și pot reprezenta provocări specifice pentru familiile de refugiați și solicitanți de azil aflate în România. Câteodată și lucrurile care nouă ni se pot părea obișnuite, precum închirierea unui apartament sau înscrierea la un medic de familie, pot și acestea să ducă la dificultăți și să conducă la provocări specifice pentru refugiați din cauza atitudinilor negative sau a fricii de necunoscut. Tocmai de aceea este important să încercăm să-i sprijinim pe refugiați în acest proces prin care România se transformă pentru ei în acasă. De aceea, fiecare dintre noi poate contribui și fiecare gest contează. Bună! Numele meu este Luiza Mutu și sunt consilier juridic la GRS România. Cum putem ajuta un refugiat? Foarte simplu. În primul rând, prin a nu-i discrimina. Refugiații sunt oameni la fel ca și noi, cu vise, cu studii, cu familii, care au fost nevoiți să plece din țara de origine din cauza unui pericol. Așa că atunci când îi vezi pe stradă, la cumpărături, în parc sau oriunde altundeva, alege să nu îi judeci, să nu îi privești diferit și să te comporți absolut normal cu ei. Ține minte, nimeni nu dorește să devină refugiat și ni se poate întâmpla chiar și nouă oricând. În al doilea rând, alege să te informezi corect și concret, din surse sigure. Odată ce ai aceste informații, împărtășește-le și cu prietenii și familia ta. În al treilea rând, alege să fii voluntar. Oferă timpul tău acestor refugiați. Interesează-te la ONG-urile de profil și alege o activitate în care te poți implica. Activitățile sunt de la cursuri de limba română până la o simplă joacă cu copiii. Alege să donezi timpul tău. Un exemplu foarte bun despre felul în care comunitățile locale pot sprijini pe migranți este ajutorul umanitar pe care GRS România îl oferă migranților de la frontieră. Din donații ale unor enoriași a unor biserici catolice din Timișoara și a membrilor unui grup de inițiative sociale, Dreptul la oraș, tot din Timișoara, am cumpărat și cumpărăm în continuare mâncare și produse de igienă personale pentru migranții de la frontieră. De asemenea, în urmă cu câteva luni, împreună cu membrii grupului Dreptul la oraș și cu Flaviu Silioni, colegul nostru de la Idrom Timișoara, am organizat proiecția unui documentar despre situația din Siria, la care au participat studenți români, dar și refugiați, și la sfârșitul căreia am strâns bani, iar din bani am asigurat asistență umanitară la frontieră pentru migranți.
Ce poate face un om pentru a ajuta refugiații? Poate să fie o întrebare la care să ne fi gândit măcar o dată în viață. Și uneori credem că situația noastră financiară nu este suficient de bună pentru a ne implica în astfel de acte de caritate. Însă și un gest mic poate să ajute un refugiat sau un solicitant de azil. Povestea mea începe în vara anului 2011, când echipa UNHCR a avut oportunitatea să stea de vorbă cu solicitanții de azil și cu refugiații din centrul de recepție din Rădăuți. Eu am stat de vorbă cu Mohamed. Era un tânăr de 20 de ani din Afganistan, care avea o impresionantă lecție despre reziliență. Era proaspăt căsătorit și avea un copil de aproximativ un an. El mi-a dat o lecție despre umilință. La întrebarea ce putem să facem pentru tine, Mohamed putea să-mi răspundă că are nevoie de un telefon mobil, de un calculator sau poate chiar un laptop. Mohamed mi-a spus în schimb că are nevoie de o plasă de țânțari pentru a o pune la geamul din camera unde era cazat. Și mi-au dat lacrimile. Era o nevoie extrem de simplă. Nu voi uita niciodată privirea din ochii celor doi tineri în momentul în care le-am spus cu încredere că vom depune toate eforturile pentru ca ei să primească o astfel de plasă, să o pună în camera lor. Dacă sunteți interesați să vă implicați în astfel de acte de caritate pentru a îmbunătăți viața refugiaților și a solicitanților de azil, vă sfătuim să fiți informați din surse credibile. Fiecare dintre noi poate contribui, fiecare gest contează. Imaginează-ți că a trebuit să fugi din calea războiului sau a persecuției. Poate că a trebuit să-ți lași familia în urmă, pe părintele tău, pe partenerul tău, pe copilul tău. Poate că nu ai avut loc în bagaj nici pentru cele de strictă necesitate, dar aminte pentru acte de stare de civilă sau de studii, documente care îți vor fi foarte necesare în noua ta viață. Poate că ai ajuns într-o comunitate unde nu înțelegi limba și pe deasupra oamenii te privesc cu neîncredere. Această ultimă parte nu trebuie să fie așa. Împreună putem fi alături de refugiații din România. Fiecare acțiune contează. Bună! Ultima dată am văzut că sunt 6 persoane cu noi azi live. Sperăm să se mai adune oamenii. Noi astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Refugiatului și Active Random este un ONG care lucrează cu refugiații în București în principal, alături de prietenii noștri, bineînțeles, și colaboratorii de la UNHCR. Și mai târziu o veți vedea pe Gabriela Leu, va intra și ea alături de noi. OMFest este la 3-a ediție anul ăsta și în fiecare an cumva am sărbătorit alături de persoane din diferite țări Ziua Mondială a Refugiatului. Sper că mă văd bine, este prima dată la OMFest când vorbim cu camera în principal și voi sunteți în spatele camerei. Dar e bine și așa, este o metodă la care ne-am adaptat. Poate cu greu, dar ne-am adaptat. Anul acesta, OMFest, se sărbătorește cu mișcare, cu dans, cu muzică. Am avut... mi se face semn să mă uit în ochii cuiva la cameră. Mulțumesc! Așa, și anul ăsta noi am dansat mult, am dansat cu mai mulți copii, refugiați și migranți, am făcut cursuri de street, de lindy hop, vorbesc, da, ok, mă uit. Vă mai salut așa pe parcurs, că nu văd exact cine este live cu noi, dar mă puteți saluta și voi acolo și vă văd eu imediat. De ce am ales anul ăsta să sărbătorim cu muzică, cu dans? Este pentru că ne apropie și muzica și dansul
se îmbină culturile și am vrut să fim aproape, chiar dacă suntem pe Zoom, chiar dacă suntem online, suntem aproape unii de ceilalți și știm foarte bine că și muzica și dansul au beneficii atât asupra fizicului nostru, cât și asupra mentalului. Și noi am colaborat cu foarte multe persoane care anul ăsta ne-au ajutat să facem posibil acest festival. Și mulțumesc Gabrielei și tuturor celor de la UNHCR, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați în România. Ne-au sprijinit anul ăsta și vă mulțumim. Alături de noi anul ăsta a fost British Council, încă o dată. Sunt partenerii noștri de nădejde, așa, pe partea culturală. David, îți mulțumim. Alături de ei, poate ați văzut deja pe pagina noastră, ieri a fost scoasă, să zic așa, nou-nouță, o melodie creată de Silly Production. A colaborat cu David, Rezidența 21, Asociația Matca, British Council, bineînțeles, și au făcut o melodie extraordinar de frumoasă. O puteți urmări pe pagină, a fost postată ieri, la fel și interviul dat de producător și de David de la British. Au povestit cum au creat efectiv această melodie online cu copiii refugiați și migranți. Este extraordinar ce au făcut acolo și le mulțumim. Astăzi dansăm și n-am să stau foarte mult acum ca să-i dau legătura și Gabrielei, să spune și Gabriela ce sărbătorim astăzi și de ce sărbătorim astăzi și ce face UNHCR. Și revenim apoi să vă mai spun cum dansăm astăzi și ce dansăm. Iar mâine, am să vă spun foarte rapid, mâine avem un singur concert, avem un eveniment. Prietenii noștri de la Sol Serenei, de la ora 20, mâine seară, vor intra live și vor susține un moment artistic. Colegul meu, Iosif Prodan, va face introducerea mâine cu Adelina, cu Andrei și cu Codruț. Am zis bine, perfect. Bine, eu atât vă zic despre OnFest. Găsiți pe pagină multe informații, ne scrieți dacă considerați că aveți de împărtășit cu noi idei și propuneri, noi suntem deschiși. Și Gabriela Leu este reprezentat UNHCR România. Gabi, dacă ești acolo. Da, bună ziua! Singurul meu regret în acest moment este că nu sunt acolo cu voi, pentru că, după cum vedeți, sunt la birou. Astăzi e o zi specială pentru noi, de aceea o sărbătorim sau o celebrăm de data aceasta online, anul acesta online. Cineva mi-a spus mai de mult de ce avem de sărbătorit de Ziua Refugiatului, când atâția refugiați se află într-o situație dificilă, dezrădăcinați, rupți de familie, de casele lor. Așa este. Dar în această zi, 20 iunie, care este Ziua Mondială a Refugiatului, de fapt celebrăm puterea, rezistența, creativitatea refugiaților, adică acestor oameni care au fost nevoiți să fugă din casa lor, să-și părăsească țara, casa, familia și prietenii din cauza războiului și a persecuției. Este o zi specială pentru noi. Și ca să înțelegeți cât de specială este nu numai pentru noi, dar și pentru alții, acum câteva zile a fost lansat un emoji de Ziua Refugiatului. Deci dacă mergeți pe Twitter și puneți acolo Ziua Mondială a Refugiatului sau Refugee Week sau With Refugees, va apărea acest emoji care a fost creat de un tânăr designer din Coasta de Fildeș, în semn de omagiu, de prețuire pentru această zi importantă. Suntem la 2 zile după lansarea unui raport, cel mai important raport al nostru, Tendințe Globale, care se uită la situația refugiaților din întreaga lume pe anul trecut. Situația nu este...
nu e mai bună decât anul trecut, dimpotrivă. Sunt 80 de milioane de persoane strămutate forțat în toată lumea, 26 de milioane sunt refugiați și ceea ce este și mai trist, faptul că unul din 4 aceste persoane, 40% sau 4 din 10 sunt copii. Acum, sigur că peste toată această situație s-a așternut o criză de sănătate. Aș vrea să vă spun că în pofida acestor greutăți și a acestor dificultăți pe care refugiații le întâmpină, noi am văzut în această vreme o nouă față a solidarității. Nu numai din partea comunităților, dar o față a solidarității din partea refugiaților care au pășit în prima linie pur și simplu în aceste luni și au luptat cot la cot cu localnici, cu oamenii din țările gazdă pentru a lupta împotriva pandemiei. Am văzut o față a solidarității. Nu este ceva nou, dar a fost ceva impresionant și aici în România, când refugiați, societate civilă, instituții, deci o paletă foarte largă de actori au ajutat familiile cele mai vulnerabile. Noi spunem că în această perioadă fiecare om poate contribui și fiecare gest contează și aș vrea să vă spun că au fost mulți oameni, sau multe organizații, cum a fost Active Random, cum a fost Consiliul Național Român pentru Refugiați, Serviciul Iezuiților din România, British Council, Ikea, Bringo, au fost foarte mulți, Crucea Roșie Română, plus refugiați. Aceștia s-au alăturat acestui efort de a ajuta familii vulnerabile din România. Deci toată această solidaritate este pentru noi este pentru noi și pentru ceilalți un lucru foarte, foarte, foarte important. Creativitatea de care dau dovadă refugiații, trebuie să vă spun, așa cum a spus și Cristina, că în toată această perioadă de izolare copiii refugiați au avut șansa de a repeta, de a dansa, de a rămâne conectați la comunitate și abia aștept să văd care este rezultatul acestui efort pe care l-au făcut în timpul izolării. Este de asemenea foarte, foarte important pentru noi să ne amintim că refugiații sunt oameni ca noi, sunt oameni care au un talent sau au talente, au puterea de a o lua de la început, de a începe o viață nouă în țara în care ajung, au un potențial pe care de fapt astăzi îl celebrăm, de Ziua Mondială a Refugiatului. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă invit să urmăriți în continuare ce ne-au pregătit cei de la Active Random și apoi să urmăriți și pe pagina noastră după aceea ce v-am mai pregătit pentru a onora această zi importantă pentru noi. Mulțumesc, Cristina! Mulțumim, Gabi. Gabi e tot timpul alături de noi, UNHCR în principal. Mereu ne sprijină proiectele și ne ajută și le fac posibile. O să urmeze acum câteva momente de dans. Poate ați văzut deja pe pagina noastră la Change am postat un video în care au apărut copiii cu care noi am făcut cursuri de dans. Copii refugiați, migranți, am început cursurile de dans cu ei înainte de pandemie. Apoi asta e, am ajuns în casele noastre fiecare și n-am mai putut continua cursurile de dans. Am încercat să facem online, nu este cea mai ușoară variantă, dar am încercat să ne descurcăm. Urmăriți după live eventual, intrați și vedeți video-ul, cu siguranță vă va plăcea. Noi ne-am distrat enorm de mult cu ei dansând. Sunt niște copii extraordinari care dansează foarte bine din prima, ca și cum nu am nevoie de cursuri de dans, sunt minunați copiii. Astăzi noi dansăm cu refugiații și dansăm mai mulți dansatori cu background diferit, dansatori profesioniști, dansatori care participă la competiții internaționale de dans sportiv
care se antrenează zi de zi, care muncesc extraordinar de mult și s-au alăturat mișcării noastre, să zic așa. Noi încurajăm dansul în rândul refugiaților, ne aplăceam foarte, foarte mult să existe acțiuni în acest sens pentru refugiați, să dansăm cu ei, să cântăm cu ei, să cânte ei cu noi și să danseze cu noi, pentru că au background-uri extraordinar de bogate în sensul ăsta, o muzică frumoasă, dansuri frumoase și deja am experimentat, să zic așa, cu stângul în dreptul din dansurile lor. Bun, vă las să-i vedeți și vor intra pe rând. Va intra Zakaria, este din Afganistan și Zakaria este un dansator extraordinar de bun. 14 ani are, cred, și vă va arăta el câteva dintre mișcările lui, care Dita mai vocabularul de mișcări și sper că pe viitor ne va arăta chiar mai mult. După Zakaria vor intra doi copii frumoși de la dans sportiv junior, 13 ani, au amândoi, Alin și Tania. Se antrenează, dansează de peste 6 ani, 6 ani Tania și 7 ani Alin, dans sportiv, participă la competiții naționale, nu știu sigur dacă au participat, au ajuns și la internațional, dar cu siguranță ajung, că sunt bine acolo. Ei vor dansa rumba și veți vedea imediat ce înseamnă să dansezi rumba, ce înseamnă să ai să-ți controlezi corpul și să te antrenezi zilnic. După care, după partea cu copiii, vom intra Cristi și eu, Cristina, pentru cine nu știe de acolo, și noi dansăm Lindy Hop. Suntem profesori de Lindy Hop și dansăm Lindy Hop de foarte puțin timp, să zic 3-4 ani, dar dansăm cu multă voie bună și ne place extraordinar de mult Lindy Hop, swing-ul. După noi urmează doi oameni dragi mie și zic eu școlii de dans, Vertigo Dance School. Irina și Mihai dansează dans sportiv de mulți ani. Sunt cu medalii în spate și cu premii multe în România și în afară. Ei sunt cei care deja au pășit în afară. Și ei vor dansa jive. Veți vedea ce înseamnă să dansezi jive la un nivel avansat. Și după ei urmează Ax sau Alexandru Constantin, nu știu exact cum să-i spun aici în online. Este colegul nostru tot de la Vertigo Dance School și el dansează street sau breakdance. Și vedem ce ne arată astăzi. Este profesor tot așa la Vertigo, alături de toți ceilalți profesori, predau cursuri de dans la Vertigo Dance School. Un profesionist adevărat și el, care se aruncă peste cap și cade în picioare, spre deosebire de poate mulți oameni. Vor intra pe rând, deci va intra Zakaria, după care vor intra Alin și Tania, copiii, după care vor intra profesorii și vă las cu ei. Living it up in the city. Got your soul, but stay wrong. Got a kiss for sex, so pretty. I'm too hot. I wanna be too fire, make it too hot. I wanna be tired, make it too hot. Someone let you know who I am, I'm too hot. I'm going back to my girl, I said you hallelujah. Girl, I said you hallelujah. Girl, I said you hallelujah. Cause uptown punk don't give it to you. You uptown punk don't give it to you. Don't believe it, just watch.
up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always cared what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever low the ones, alone again. Take off your coat, don't you know you can win?
Și imediat nu plecați nicăieri, că l-avem și pe Ax, care dansează street, breakdance, ne zice el. Și el nu e aici cu noi, e pe undeva la țară, e bine și frumos acolo. Și intră acum să danseze cu noi. Oh my God, this girl straight and this girl nah. Tipsy off that piece of rock, like nah, nah, nah. Sing it like yang, sing it like yang. She's so hot, I can see those shakes. Look at that thing, girl, do that thing, like nah, nah, nah. Girls try to press each other, and you know that God was free, so ain't none no trouble. Baby, I'ma tell you something, only God can love you. People all around the world, sexy mothers. You know. You know. Aha, v-am zis eu. Asta mai bine nu decât să o iau în picioare, sincer să vă zic. Super mulțumim! Ce face Axa acolo, ce mușchi are și cum își ține el corpul de sus până jos pe mâini. Da, frumos, foarte frumos. Sper că v-ați distrat acolo acasă sau unde sunteți cu noi și cu toate aceste momente extraordinar de frumoase. Noi sigur vrem să continuăm să dansăm cu refugiații. Oricine dorește să sprijine această activitate este rugat să ne scrie. Dansatorii sunt niște artiști și cel mai bine ce știu să facă e să danseze și să învețe și pe alții să danseze. Ei sunt aici în spate și cu siguranță vor mai fi momente, dacă nu live, adică live fără cameră, poate la sală, aici la Vertigo sau în parc sau cine știe pe unde. Noi vom continua să dansăm și vrem să dansăm și cu Zacaria și cu surorile lui și cu toți ceilalți copii cu care lucrează Active Random. Vă mulțumim! Nu uitați, mâine rămâneți cu Soul Serenade la un concert. Noi o să vă zicem pa acum. Pa!
Bună seara, numele meu este Gabriela Leu și lucrez la Agenția ONU pentru Refugiați. În seara aceasta v-am pregătit un documentar al regizorului german Dietrich Schumann. Este un documentarul se numește Off the Tracks, în trecere. Acțiunea se petrece într-un orășel german, într-un bar, cafenea, chioșc din apropierea gării, pe unde trec în fiecare zi mulți oameni, mulți localnici, dar și mulți refugiați. Suntem în anul 2016, un an în care criza refugiaților din Europa este încă vie, proaspătă în memoria tuturor. Este anul în care Germania a primit un număr foarte mare de refugiați, de altfel aflându-se și în prezent într-un top 5 al țărilor gazdă la nivel mondial, după Turcia, Columbia, Pakistan și Uganda. Este interesant de urmărit în acest documentar felul în care două lumi aparent diferite se întâlnesc și se intersectează, lumea celor care locuiesc în acel orășel, dar și lumea refugiaților care au ajuns să trăiască acolo, nu de mult timp. Este de asemenea interesant de văzut cum se formează percepțiile asupra refugiaților sau cum percepțiile deja formate asupra refugiaților sunt puse față în față cu realitatea, cu refugiații înșiși. Documentarul din seara aceasta ne-a fost pus la dispoziție de One World România, partenerul nostru, căruia îi mulțumim încă o dată. Astăzi este 20 iunie, Ziua Mondială a Refugiatului. Este o zi deosebită, este o zi specială pentru noi. Este ziua în care celebrăm curajul și rezistența milioanelor de refugiați din lumea întreagă. Este de asemenea o zi în care ne aducem aminte mai mult decât oricând că, atunci când vine vorba despre solidaritate, fiecare dintre noi poate contribui și fiecare gest contează. Vă mulțumim și vă invităm la film. Kaffee bitte. Kaffee bekommst du. Dankeschön. Sag mal, und Micha, wieso kommt er so früh? Er hat keine Zeiten. Jetzt sitzt er hier bis um 7, dann geht er wieder weg, dann kommt er mal wieder und dann kann ich schlafen. Und manchmal wird er auch gleich müde, wenn er hier ist. Vielleicht schläft er auch gleich ein. Das kann auch passieren. Ja, das kann sein. Jetzt bin ich auch noch zuckerkrank geworden, ne? Seit wann? 3-4 Monate. Ja, vor 3-4 Monaten haben sie mich angerufen, dass ich soll vorbeikommen, es wäre was passiert oder was, ne? Und dann sagen sie mir, ja, wir haben bei Ihnen heute Zucker festgestellt, der Zuckerwert ist zu hoch. Schlage ich mich schon ein paar Monaten damit rum. So, ich bin dankbar, dass ich die Tabletten kriege, weil ich habe solche Albträume manchmal, also Horrorträume, ne? Und das, seitdem ich Tabletten nehme, bin ich also fast, ich lege mich abends hin und merke gar nichts mehr und morgens wache ich 5, 6 Uhr auf und das war's dann.
Also man kann mit den Tabletten gut, also man kann damit mit Tabletten gut schlafen, muss ich sagen. Ja. Und weil du sagst Horrorträume, was träumst du da? Neulich bin ich in Schweiß gebaut, aber da habe ich gedacht, ich wäre wieder in New York. So. Oh Gott, im großen Hotel war ich da. Ne? Und da habe ich geträumt, ich wäre durch die dunklen Gänge von dem Hotel gegangen. Gott, das war... Ein halbes Jahr war ich dort, nichts ist passiert. Ne? Es war sowieso schon ein Wunder, dass ich das überlebt habe, ein halbes Jahr. Du weißt, man sagt ja, New York ist die gefährlichste Stadt auf der Erde. Ne? Ich habe mir damals einen Reiseführer besorgt, da stand drin, als Tourist soll man ab 9 Uhr bloß nicht mehr auf die Straße gehen. Ne? 9 Uhr abends. Ja, aber der Schock sitzt mir immer, also obwohl es 20 Jahre schon her ist, aber nee. Die Woche machen wir morgens um 5 auf. Dann fahren die ersten Züge Richtung Hamburg, Richtung Schwerin und das ist eigentlich ganz gut für uns. So, dann kommt die Zeitung, wenn die Zeitung da ist, ne, dann Zeitung, Kaffee, Zigaretten, was so morgens dazugehört, zu einer guten Bahnfahrt. Bettenverschlafen bist du auch noch? Ja, hallo, ich habe um 6 meine erste Tour zum Klinikum. Und wenn sie dir denn morgens aus dem Bett holen, möchte ich ja nicht wissen, wie du aussiehst. Warum haben sie dich heute rausgeholt? Weil der Junge zum Zug muss. Wow. Ich hab das nicht so gut wie du. Nee, wer musste zum Zug? Ein Asylbewerber. Das sollte gestern schon hin. Aber gestern Abend ist ja kein Zug mehr gefahren. Habe ich denen doch gesagt, dass um 21 Uhr noch was kein Zug mehr fährt nach Hamburg. Und von wo kam der jetzt? Von Horst. Die haben mich heute Morgen rausgeschmissen. Wollte mal eine Stunde länger schlafen, aber ist nicht. Oh, dann geht es hier weiter. Um 1:45 habe ich wieder eine Tour nach Schwerin-Klinikum. Und dann bin ich ungefähr so um 16, 17 Uhr hier. Und dann geht es hier wieder weiter bis 23 Uhr heute. Und dann habe ich vielleicht mal frei. Vielleicht aber auch bloß. Dann fahre ich vielleicht, sondern nicht. Also jetzt Sonntag wieder anfangen. Hast du jetzt im Augenblick überhaupt immer so einen Tag frei oder mal am Wochenende? Hast du mal am Wochenende? Teilwochenende. Warum? Und Geld stinkt nicht. Braucht Geld. Und wer braucht das heutzutage nicht? Morgens machen wir unser Fernsehradio an, um das Neueste vom Tage zu erfahren, das Neueste von der Nacht. Soldaten sichern die Grenze, gestrandete Flüchtlinge werfen mit Steinen. Die Antwort sind Tränengas und Wasserwerfer. Wer die Kraft findet und etwas Geld hat, wird nicht trinken. Nee, die sagen, die haben das So, und die haben es kam. nicht. So, kam. Wir haben das gehabt, die haben gesagt, die haben das und jetzt steht die Armee da oben und Polizei. Wir müssen das Police, kontrollieren. yes, police. No, go to the police. Okay. Go to the police. Okay, if you don't have this document, then 27 Euro for 7 people. 27 Euro. Ist richtig, aber 27 Euro? 27 Euro für alle. Okay, 27 Euro. Also Angst nicht, Respekt. Weil sie fügen sich zwar hier, aber ich habe für die auch gearbeitet. Ich weiß auch, wenn die austicken, dass man dann entweder laufen sollte oder die Relos runter machen sollte. Bis dann wieder Security, so, jetzt könnt ihr wieder aufmachen. Ich Salzburg geht auch das Gerücht rum, dass die Flüchtlinge ab und zu auch mal hier Leute vergewaltigen und so. Also das geht hier ganz oft rum. Das hört man immer wieder von anderen Leuten, dass Flüchtlinge dies und jenes machen. Und ein Mädchen, das hat sich hier versteckt. Die ist wohl vergewaltigt worden von so einem Flüchtling aus, weiß ich nicht, wo der herkam. Und, ja. Eine 5-Jährige wurde gegessen.
lebendig vom Flüchtling. Stand auf Facebook. Stand, ob das stimmt, das weiß man nicht. Ich habe zum Beispiel den Kleinkindern und so, wenn denen kalt ist, denen habe ich auch schon oft genug meine Jacke gegeben. Aber ich finde das toll, dass die alles in den Arsch gesteckt kriegen. Die kriegen sofort Arbeit, die kriegen wirklich alles. Und wir Deutschen müssen darunter leiden. Sowas fand ich scheiße. Wie alt seid ihr? 15, 16. Ach so, du bist 15. Ja. Entschuldigung, du siehst aber älter aus. Ja, ein bisschen. Wie alt bist du? 21. Ach so, dann geht ihr noch zur Schule oder? Berufsschule. Ja. Und was lernt ihr? Ich will Friseur lernen. Friseuse. Ja. Und du? Ich will eigentlich Verkäuferin lernen, aber ich muss erstmal Berufsvorbereitungsjahr machen. Ausgelernter Koch. Arbeit suchen. Oder? So ein Erlebnis löst Blockaden im Kopf für die Spieler und das ganze Team. Wenn man es einfach nicht schafft, gegen ein bestimmtes Team zu gewinnen, dieser Sieg hat uns sehr gut getan. Besonders motiviert Arsenal-Keeper Peter Cech. Er kehrt zum ersten Mal im Galastrikot an die Stamford Bridge zurück. Er steckt jede Menge drin in diesem 47 löst Blockaden im Kopf für die Spieler und das ganze Team. Wenn man es einfach nicht schafft, gegen ein bestimmtes Team zu gewinnen, dieser Sieg hat uns sehr gut getan. Besonders motiviert Arsenal-Keeper Peter Cech. Die Politik nicht. Ich nicht Politiker, nee. Politik, das ist nicht meine Ende. Immer Sport. Also gut. Und für wen ist das, Regina? Für Traudi Battles. Da ist heute Beisetzung. Ach, wenn jemand verstorben ist, und stellen wir mal ein Kerzchen hin für ihn, wo er immer seinen Stammplatz hatte. Wie lange wir das machen, kann ich nicht sagen. So. Und hast du das schon öfters machen müssen? Ja, in letzter Zeit. So, die ersten Kunden, die sind schon alle nicht mehr da, so die hier so kamen. Ne? Das waren dann auch Leute, die damals schon in der 50, 60 waren. Naja, nur 25 Jahre her. Das ist eben der normale Lauf der Geschichte. Passiert. Und ich muss sagen, das ging mir auch sehr nahe, weil also ich war auch sehr traurig drüber. Es sind schon viele Leute hier gestorben, die ich kannte. Ne? Aber das hat mir manchmal gar nicht, das hat mich nicht so. Man hört halt davon, es dreht sich alles weiter, man kann nichts daran ändern. Aber das ging mir schon sehr nahe, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen und also das fand ich sehr schade. Vor allem musste ich mich halt immer wieder an die schönen, waren wirklich schöne Zeiten in München, in meiner Münchner Zeit noch, wie meine Großeltern halt noch gelebt haben, die Oma und der Opa. Wir waren immer so gerne bei der Oma mit. Und dann wie es bei vielen halt so ist, die Oma backt einen Kuchen, bei der Oma gibt es was zu essen und einen Kaffee und so. Ne? Und haben in der Küche immer gesessen und das ist alles vorbei. Ne? Alles vorbei, plötzlich alles vorbei. Ne? Tja, Kunst machen. Ne? Ja. Ich habe vorher an der Grenze gearbeitet, hier beim Pflanzenquarantänedienst war ich eigentlich. Und da war ein Ende abzusehen. Ne? Geld wird immer mehr, Arbeit wird immer weniger. Und das hat man gespürt, das geht zu Ende dann. Und dann war ich bei der Stadt, habe gefragt, ob ich den Kiosk haben kann hier. Also hier war kein Kiosk, hier war eine Wartehalle. Scheiben kaputt, Wände beschmiert, alles zerschlagen im Grunde hier. Die Stadt war froh, hier war so ein kleiner Fahrkartenverkaufsstand mit Bretter zugenagelt. Und dann war ich fragen, ob ich das haben kann und die haben es mir gegeben. Und dann am Anfang lief auch gut an. Und dann habe ich es nachher gekauft, das Gebäude hier. Und das war in meinen Augen ein kleiner Glücksfall. Sonst wären wir wohl schon weg hier. Ja, wo willst du hingehen?
Hier kennst du viele. Bloß Frauen sind hier nicht zu finden. Und was hast du so eigentlich mal ursprünglich gemacht und gelernt? Tischler. In der Elbewerft. 12 Jahre war ich in der Elbewerft. Dann Haus gekauft. 9 Jahre in der LPG. Muss man sich verpflichten, sonst hätte ich das Haus nicht gekriegt, waren alles so eine komischen Sachen. Naja, dann ging die Ehe nachher im Bruch. So kam eins zum anderen. Ja, nun hängt man allein. Also eigentlich suchst du ja noch Arbeit, ne? Oder versuchst das noch? Ja, bin immer noch bei. Aber schwer. Ja. Wollen immer Vollschicht. Unsere Leute haben. Ich darf dann noch 4 bis 6 Stunden nur noch. Da wollen sie nicht ran. Aber aufgegeben hast du noch nicht, ne? Nein. So weiter. Ja, nach der Wende hatte ich immer noch so kleine Jobs. Dann zuletzt war ich hier beim Chinesen. Die Klavierbude. Klaviere ausgebessert und sowas. Aber die Firma hat jetzt dicht gemacht und ist nach Weißenburg gegangen. Er wollte mich mitnehmen, aber ich will nicht weg von hier. Warum nicht? Nö, bin ich zu alt zu. Hier kennt man alle. Ja, das ist halt, weil ich gerne mit Menschen umgehe und weil ich gerne Kontakt zu Menschen habe. Das ist halt der Grund, warum ich hierher gehe. Ich habe hier auch meine festen Regeln. Das heißt, für mich ist nach 2 Bier, 2 Schnaps ist für mich in dem Gelände. Mehr gibt's nicht, ja. Weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Alkohol während der Diskothekenzeit und habe es ohne ärztliche Hilfe geschafft, das in vernünftige Bahnen zu lenken. Da bin ich auch stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Hause den ganzen Tag auf der Couch sitzen, ja, und nicht rauskommen, den ganzen Tag Fernsehen gucken, geht gar nicht. Also, und wir gehen hier vormittags auch, gehen wir auf den Spielplatz und den Nachmittagsschlaf dahin. So gegen 16 Uhr, halb 5 gehen wir dann mal los einkaufen und danach dann hierher. Mal ein bisschen quatschen, damit ich auch mal unter Leute komme. Ja, den ganzen Tag Babysprache ist auch nicht das Feine. Und was machst du? Hast du einen Job? Zurzeit nicht. Jetzt erstmal aufgrund, dass sie noch keinen Kindergartenplatz hat. Ne? Bin jetzt seit einem knappen Jahr zu Hause. Und danach mal gucken. Habe ja vorher im Tattoo-Studio gearbeitet, hier in Botzenburg. 7 Jahre. Als Piercerin. Und Aber dann müsstest du eigentlich wieder... ja, das Tattoo-Studio gibt es jetzt nicht mehr, der hat es gemacht. Der hat den Laden geschlossen, weil er den nicht mehr halten konnte und muss mich anderweitig umgucken. Da hast du aber auch mal was anderes gelernt, ne? Oder? Ich habe Maler Lackierer gelernt, ja. Was? Maler Lackierer. Und Umschulung zur Maurerin gemacht. Zur Maurerin? Ja. Das sagt man auch nicht so. Ich habe bloß leider keinen Fuß fassen können mehr drin, deswegen bin ich dann nachher im Tattoo-Studio gelandet. Ne? Aber du bist so mehr für handfeste Sachen, oder? Ja. Oder warum bist du auf Maurerin gekommen? Weil es mich interessiert hat. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. This is free. Coffee is free. Morgens haben wir eben mit Schichtarbeiter zu tun. Morgens haben wir mit Schichtarbeiter zu tun, wenn die Schlachterei zumacht, ne, die so Nachtschichten machen, die in der Ronschewerk da arbeiten, kommen einige ran. Und sowas alles. Dann morgens ein Bier trinken, 1, 2, 3 Bier, dann geht's nach Hause. Nachmittags können sie kein Bier mehr trinken, wann wollen sie sonst ein Bier trinken? Das ist perfekt. Hast du auch Kinder? Nee, keine Kinder, keine Frau. Ich immer meine Brüder zu viele Kinder. So ich guter Onkel, immer. Und eigentlich möchtest du aber auch mal Kinder. So, traf eine gute Frau, kein Problem. Das ist normal. Und hast du denn hier mal eine Frau schon gehabt oder gefunden? Nein. Noch nie geklappt.
Ja, Monique, nee. Geht zu Hause abgefahren. Ihn will keiner haben, oder was? Nee, ich will keinen mehr. Nein, ich sag, Roman will keiner haben. Aber er ist doch ein Ja, netter doch, Roman, guter Mann. Ich weiß. Ja. Wie guter Mann. Und irgendwann weiß man, wo die Liebe hinfällt. Komm her. Hier bleiben, Mäuschen. Bei Kevin ist ja ungewöhnlich, ne? Dass man als junger Mann doch eine 10 Jahre ältere Frau kennenlernt. Ach, heutzutage ist das alles nicht mehr ungewöhnlich. Findest du es ungewöhnlich? Ich nicht. Ganz ehrlich. Ich find's nicht ungewöhnlich. Das ist doch heute überall normal, wenn du dir das anguckst. Ja, du willst laufen. Manchmal sind die Kerle älter, manchmal sind die Frauen halt älter. Das ist. Kannst du mal, Rumi? Ich bin das. Bist du jünger? 10 Jahre. Meine Tante Rumi. Da. Fast genau. Wie alt warst du da, als du sie kennengelernt hast? Ich war 22. Ja, kennengelernt haben wir uns eigentlich auch hier. Mittlerweile leben wir in getrennten Wohnungen. Aber siehst du, es funktioniert trotzdem. Wie ich hier gestern schon sagte, ich habe hier damals gearbeitet, ne? Im Tattoo-Studio. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt, weil wenn ich abends mit dem Zug nach Hause nach Schwerin bin, Betsy, komm her. Dann war er auch eigentlich ständig hier. Betsy, komm Ja, her. und das hat sich dann eigentlich so ergeben. Ja, ich sag mal so, wenn man zusammen ein Kind hat, sollte man sich schon gut verstehen, ne? Dem Kind zuliebe alleine schon. Eben. Getrennte Wege ist in Ordnung, aber irgendwie muss man sich auch verstehen, gerade wegen der Lütten gegenüber halt, ne? Man hat ja doch Verantwortung und Wir kommen Verpflichtungen. so ganz gut klar miteinander. Also, ja. Was macht ihr noch so Eigentlich zusammen? sind wir gute Freunde. Ja. Wir machen eigentlich zusammen gar nichts mehr weiter, wenn du Ja. das so möchtest. Was die Kleine angeht, ja, wenn er dann mal frei hat, ne? Wenn er mal Zeit hat. Aber wir sind gute Freunde und das ist das Wichtige. Und was hat dir dann letztendlich an ihm gefallen? Alles, eigentlich. Alles. Eigentlich alles. Seine Art, sein Verhalten, wie er lebt, alles. Also. Ich habe schon lange keinen so guten Mann mehr kennengelernt, was das angeht, auch wenn er noch so jung ist. Ne? Also. Naja, das schwingt ja immer noch ein Stückchen Liebe mit, ne? Ja, also von meiner Seite ja. Bei ihm ist das alles ein bisschen anders. Ja, also ich würde mich freuen, wenn es da wieder mehr gibt. Aber wir verstehen uns gut und das ist die Hauptsache. Gerade wegen den Kleinen. Tschüss, Papa. Ich kann jetzt nach Hause. Bis nachher, sag mal. Ja, nochmal gucken. Ich stehe jetzt Betsy. Tschüss, macht's gut. Auch denken nach Heimat, meine Schwester, meine Brüder, ne? Auch zu viele Kollegen, auch Facebook anrufen oder Handy anrufen und sprechen, wieso du bist nicht gefahren nach Hause, du bist krank oder, wie gesagt, keine Zeit, keine Urlaub ist. Ich muss arbeiten. Und was denkst du, wie lange du noch hier bleiben wirst, so insgesamt so in Deutschland? Wie lange? Wir sind arbeiten nonstop, hier, nonstop, bis Rente. Kein Problem. Ich bin Rente 2041. Also noch muss. Das ist ein alter Opa nach Hause fahren. Deutscher Pole. Guck mal, rück mal ein Stück, lass mal ran. Ganz schön lange schon wieder hier, ne? Ja, ich muss ja gleich nach Hause, weil der Alte kommt ja auch um 2 nach Hause. Das war der um 9 schon. Ja, ich habe noch Frühstück, Nachtschicht gehabt mit. Wo? Alles? Das war ja noch gar nicht so. Bei Trolli. Also aber früher haben sie auf der Werft gearbeitet, heute alle in der Bonbonfabrik. Das ist der Hammer. Wenn du das so nimmst, ja. Guck mal, ein Großteil hat in den Fliesenwerke gearbeitet. Du musst ja jetzt rechnen, die ganzen Dörfer hier ringsherum bis Neuhaus, alle hier Werft, Fliesenwerke. Ja, und jetzt gar nichts mehr hier. Aber guck an, die Jobs kriegst du doch nur alle unter Zeitarbeit.
Ich komme gerade vom Arbeitsamt. Wenn ich das sehe, Zeitarbeitsfirmen, noch nicht mal, die bezahlen ja noch nicht mal den Mindestlohn, die 8,50 € sehe, habe ich auf dem Zettel gesehen. 8,20 €. Ich sage, das ist auch Lug und Betrug auf eine Art. Ja, und dann sollst du, ja, verstehe ich nicht, wie das geht. Ich soll mich da bei der Firma Randstadt bewerben. Ich habe einen Vermittlungsvorschlag gekriegt. Ich sage, das geht doch gar nicht. Da steht drauf 8,20 €. Ich sage, der Mindestlohn ist 8,20 €. Ich sage, und dann sollst du arbeiten gehen. Ich sage, für 8,50 €, ich habe einen erlernten Beruf. Ich sage, ich muss mich doch nicht unterm Wert verkaufen, sage ich. Diese 8,50 € hat mich schon wieder so aufgeregt da beim Arbeitsamt. Du. So schlagen darfst du ja nicht, dann drehen wir eine Knöpfe. Was hast du gelernt? Was ist dein Beruf? Ich bin gelernter Straßenbauer. Ja, ich bin aber damals, ich habe gelernt in Schwerin und bin dann aber viel auf Montage gewesen. Ne? Also war nur Wochenende zu Hause. So, aber heutzutage sowas findest du doch gar nicht mehr, Montagen und sowas. Ne? Du musst ja für jeden Job musst du ja einen Führerschein haben, ne? Wenn du das heute so siehst. Ne? Und dann siehst du dann immer Zeitarbeitsfirmen. Weil die verdienen sich hier in Deutschland die goldene Nase und der kleine Mann bleibt auf der Strecke. Ja, ist so. Deswegen weißt du doch gar nicht mehr, was du wählen sollst heutzutage. Du hörst das von der Politikseite, von der Seite. Aber im Endeffekt kommt nichts bei raus, Gescheites. Weil ich will ja schon, ich glaube, mit 20 glaube ich, geht das letzte Mal gegangen. Seitdem nie wieder. Bringt nichts mehr. Also für mich jedenfalls nichts. Bis zur Wende habe ich Arbeit gehabt, alles. Ab 2003 bin ich arbeitslos geworden. So lange? Ja. I borrowed some money to come here. Germany is a dream, like a dream for us. Why? Why is Germany a dream? Because in Syria war and No fight freedom, and wars. no freedom, no peace, no. In any moment they arrest you and put you in prison. ISIS, the government, every parts in Syria, every conflict parts. My brother is died because of bomb. Really? Yes, and my sister, yes, war. What was his name? Khalid. Khalid. How many years? 1 year. No, how many years he was 35. when he died? He died Last year. last year. Why don't you fight against ISIS? Because we are students. I'm lawyer and engineer and I am not fighter. university. I am studying soldier. university. We not soldiers. We don't use the army. We You are a don't use- lawyer. Yes. A lawyer. In Syria, not here. Cosino. Und Moni, Freitag nach Sex gehabt? Sonnabend. Sonnabend früh. Sonnabend, ne? Zum Sonnabend haben wir uns ausgespielt. Ach, Sonnabend. Habt ihr noch Sex gehabt? Ja. Hat er noch einen hochgekriegt? Diesmal war nicht nur eine Minute. Die halbe Nacht. Die halbe Nacht. Ja, diesmal war nicht eine Minute fertig. Der normale Kioskverlauf am Bahnhof ist hier eben drinnen. Ne? Wir haben ihn noch ausgespielt. Das ist eben nicht so vornehm, als wenn ich in eine Gaststätte gehe, mich an eine Tischdecke setze und Blümchen drauf habe und mir das Essen bestellen kann. Sowas haben wir hier nicht. Das machen wir halt nicht. Aber diesen Durchlauf, den wir hier haben und wir kommen damit klar und die Leute kommen damit klar. Wenn wir hier nicht mit klarkommen, dann ist es letztendlich denen ihr Problem. Wir müssen einen Bogen um uns machen und fertig. Aber die hier so ständig sind, die kennen sich. Teilweise zusammen groß geworden alle und gemeinsam Fußball fahren. Wie gesagt, den Fußballclub hier gegründet, dann den HSV-Fanclub gegründet. Wie kam das? Ja, HSV-Anhänger. Kevin ist, der jetzt eben reingekommen ist, das ist der Präsident vom HSV-Fanclub hier. Und es sieht aus, als wenn sie zum Fußball wollen. Ja, ich hab mit Janni zusammengesessen und wir waren nur so viele gewesen von unserer Sorte und
Ich habe das im Internet gelesen, wie man das machen kann und wir haben einfach gesagt, wir machen es. Ich sag mal so, musst dir das vorstellen, ja, klingt blöde. Wie ein Antrag auf Arbeitslosengeld, du kriegst da einen Haufen Papierkram, lass mich lügen, 12 Seiten, musst halt alles ausfüllen. Ne, ist klar, Name, Adresse, ob du eine Mitgliedschaft schon im Verein hast, so wie ich. Und Jan, wir haben zum Beispiel jetzt, wir sind ja Supporters-Mitglieder, ne? Also in dieser großen Ultras-Gemeinde sagt man ja immer. Und was habt ihr dann für Vorteile, wenn man Mitglied ist? Ja, man kriegt überall Rabatte, man hat Vorrechte. Wir haben zum Beispiel die Fanclubs-Treffen, wo wir uns mit den hohen Leuten unterhalten dürfen, Fragen stellen dürfen, wo man zusammen spricht, halt, was man besser machen kann. Man organisiert zusammen Fahrten. Wo warst du? Hamburg arbeiten diesmal. Nee, diesmal in Hamburg. Ikea stellt ja hauptsächlich Einzelteile her, wird alles in Einzelteile verpackt und wir liefern das halt über Hansetrans aus an die Kunden in Hamburg und die Umgebung. Und richtig schwere Teile oder was? Ich glaube 86 Kilo ist das schwerste Teil, was wir dort haben. Das kriegst du alleine 86 Kilo? Nee, das natürlich zu zweit, aber sag mal, der Schnitt ist mal so um die 50 Kilo, das trägt man dann alleine. Die ersten Wochen war ich kaputt, die ersten 2. Aber es ist Gewöhnungssache. Ja, gegen Eintracht Frankfurt. Nur Heimsieg zählt, nichts anderes. Tut mir leid, sonst gerne. Dein erstes Spiel. So, diese Woche hatte ich Frühschicht gehabt. Nächste Woche habe ich Nachtschicht, leider. Also darf ich heute nicht viel trinken. Morgen wieder 9:30 da sein. Ja. Freue ich mich schon wieder auf meine Gummitierchen. Das kann auch wieder lustig werden. Jetzt bist du noch dran. Ich nicht. Ansonsten würdest du jetzt hier nicht stehen. Und wie alt bist du jetzt? Ich 19. 19. Aber da hast du schon eine Geschichte hinter dir, wa? Langer Lohlatsch. Die ganze Geschichte erzähle ich lieber nicht, weil die hat sie mitbekommen, dann wird sie sonst wieder aggressiv. Ne? Das heißt also. Und wann fing das so an mit dem Alp, mit Drogen? 8. Wann? Mit 8? Mit 8 Jahren? Ja. Wieso? Meine Eltern haben sich damals, wo ich 3 war, getrennt. Mein Vater hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Dann kam ich mit 3,5 ins Pflegeheim, mit 4 zu Pflegeeltern. Meine Mutter habe ich bis dahin einmal im Jahr dann gesehen und an meinem 8. Geburtstag ruft sie an, ich soll sterben gehen, mich aus dem Leben verpissen und bliblablub, ich sei ungewollt gewesen. Seitdem nehme ich Drogen, rauche ich, trinke ich und mache Party und Scheiße. Ja, ja. Jeder Tag ist anders. Also ich habe keinen strikten Tagesablauf, um diese Uhrzeit werde ich jetzt essen oder so. Nein, ich lebe jeden Tag anders. Manchmal bin ich bis um 1 wach, manchmal bin ich bis um 6 wach, manchmal bin ich die gesamte Nacht wach, bis ich wieder zur Arbeit muss oder frei habe. Ach, du arbeitest? Ich gehe arbeiten.